تست تست. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحب بكم هيئة التراث في المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في يومه الثاني.
الله المقرن، الأستاذة آلاء العتين، الدكتورة فيرجينيا كاسولا، ويدير الجلسة الدكتور نايف القنور. أهلا وسهلا، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعليه أفضل الصلاة والسلام. أصحاب السعادة، الحضور الكريم، نجدد الترحيب بكم في اليوم الثاني من جلسات مؤتمر مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ونبدأ هذه الجلسة وهي الجلسة الرابعة والتي عنون لها حماية تراث المملكة من خلال مكافحة التهريب والإتجار غير المشروع، وهو عنوان يأتي ضمن العناوين والمحاور المهمة التي يطلقها ويقدمها عدد من الخبراء والمتخصصين في المجال الثقافي والقانوني والأكاديميين الذين يشاركون في جلسات هذا المؤتمر. حقيقة هذا العنوان يأتي من الأهمية بمكان في كونه يناقش الشراكات التي تنفذها هيئة التراث مع عدد من الجهات الأمنية والجهات التنفيذية في حماية الممتلكات الثقافية، وهو مسار مهم جدا في تأطير وتأصيل العمل التشاركي والتكاملي مع الجهات الأخرى التي تنفذ توجهات الدولة حفظها الله في حماية الممتلكات الثقافية. نبدأ على بركة الله. أولى أوراق هذه الجلسة يقدمها فضيلة الشيخ أحمد بن محمد المقحم، وهو رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، والأستاذ الشيخ أحمد حاصل على درجة البكالوريوس في القانون ودبلوم عالي في القانون الجنائي. شارك في تطوير عدد من الدراسات، عدد من السياسات والخطط في النيابة العامة والتحقيق في الجرائم الاقتصادية وصياغة وإعداد عدد من التنظيمات الوطنية. له الكثير من الأعمال. يقدم لنا في هذه الجلسة بإذن الله ورقته والتي يتناول عنوانها دور النيابة العامة في حماية الآثار والممتلكات الثقافية. بالتوفيق فضيلة الشيخ، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم المرسلين. في البداية حقيقة أقدم شكري وشكر النيابة العامة على هذا التجمع المبارك وعلى المبادرة الطيبة من الزملاء في هيئة التراث لتداول مثل هذه المواضيع المهمة على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي. فأكرر شكري على هذا التنظيم وهذا الاهتمام. في البداية حقيقة أيضا مراعاة لعامل الوقت وأعطاء الفرصة لجميع المشاركين في إبداء ما لديهم، سنحاول أن نكون سنختصر بشكل كبير بإذن الله، وبإذن الله تكون الفكرة واضحة في إبراز دور النيابة العامة حول حماية التراث بشكل عام والآثار والممتلكات الثقافية.
نعتذر عن الخلل التقني بس حتى يكون فيه ترابط بين الطرح وبين ما يكون مستعرض أمامكم في الشاشات. لعلنا نبدأ فيما يتعلق في مقدمة في التزام المملكة بشكل عام فيما يتعلق بحماية الآثار والممتلكات الثقافية. طبعا كلنا نعرف أن المملكة، وهذا أعتقد أنه تم تداوله في الأمس ولا يخفى على كثير من الحضور، في مسألة ارتباط المملكة باتفاقيات دولية مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تعنى بشكل أكبر في حظر واستيراد الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية. امتدادا من هذه الاتفاقية، المملكة العربية السعودية تعد من الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية، وانطلاقا من هذه الاتفاقية سنت المملكة العربية السعودية عددا من التشريعات في عدد من الأنظمة، ولعل من أبرزها ما يتعلق بنظام الآثار والتراث والتراث العمراني. كل هذه الأنظمة تصب بشكل كبير فيما يخدم هذه الاتفاقيات وبما يحمي هذه الممتلكات الثقافية. طبعا تلا هذه الأنظمة بلا شك هناك هيكلة تنظيمية ومراكز وطنية وهيئات وطنية تعنى بفاعلية هذه الأنظمة على أرض الواقع، سواء على مستوى الحماية والمراقبة والمتابعة، وأيضا على مستوى ملاحقة المخالفين أو المعتدين على هذه الآثار، امتدادا إلى أيضا ما يتعلق بالتوعية. كل هذه لدى المملكة العربية السعودية ولله الحمد هيكلة تنظيمية تعنى بتناول هذه التفاصيل الواردة في هذه الأنظمة، زي ما ذكرنا في البداية هي امتداد للاتفاقيات الدولية. طبعا على رأس الجهات في المملكة العربية السعودية بلا شك هي وزارة الثقافة، واتصالا بهيئة التراث التي تعنى بشكل مباشر في حماية وتنظيمات المرتبطة بحماية هذه الآثار والممتلكات الثقافية. طبعا هناك أيضا أنا أستعجل لأنه أو شيء في عرض، لكن لعل في الأمر خيرة، فأنا سأنطلق مباشرة إلى حين يعني عودة الشاشات. أيضا من الالتزام الذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية بلا شك هو ما يتعلق بالتوعية المجتمعية وإشراك المجتمع في هم حماية هذه الممتلكات ورعايتها والمحافظة عليها بصور شتى، سواء على مستوى تعليمي أو على مستوى أيضا التجمعات العامة، أو إن أردت أيضا على مستوى ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، في زيادة ثقافة ووعي المجتمع حول هذه الآثار والممتلكات، وأنها لها امتداد أصيل في ثقافة هذا الوطن وتاريخه، ويعني إثباتا لعمق المملكة العربية السعودية من خلال هذا الاهتمام بهذه التراث والآثار الثقافية. يمتد هذا الاهتمام إلى إيصال هذا الوعي إلى المجتمع ومشاركته، سواء من خلال الفعاليات أو من خلال أيضا زي ما أشرت في البداية فيما يتعلق بالتجمعات التعليمية أو حتى المناهج التعليمية. طبعا أيضا من الدور المهم أيضا من التزام المملكة بحماية هذه الآثار وما يتعلق بربط هذه الآثار والاهتمام بها بأنها لها ارتباط وبعد اقتصادي وسياحي للمملكة العربية السعودية في من خلال هذه الحماية. بلا شك يعد المحافظة عليها هو دور محوري وأساسي في جانب السياحة. أيضا بلا شك أن هذه الحماية كما يعرف الجميع هي أداة لتعريف العالم بهذه المملكة العربية السعودية وبالآثار التي فيها وبالثقافة التي لديها من خلال المحافظة عليها. طبعا أيضا من الأمور التي تظهر
للعلن ما يتعلق بالمحافظة على ما يتعلق بالمواقع الأثرية واهتمام المملكة بهذه المواقع وإعادة النظر في عدد كبير من تلك المواقع من خلال تنظيمات يعني هي ليست حديثة فقط، لكن أولت اهتمام كبير جدا في المرحلة الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بربطها بمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالاهتمام بهذه الثقافة والاهتمام بهذا التراث. طبعا أيضا من البعد الاقتصادي التي تهدف له المملكة من خلال هذا الالتزام والاهتمام بلا شك هو خلق فرص عمل لمن يمارس حماية هذه الآثار، أو من خلال أيضا من يمارس دور الثقافة السياحية في هذه المواقع، فهي بلا شك دور اقتصادي مهم جدا تهتم فيه المملكة العربية السعودية من خلال هذا الاهتمام والحماية لتلك الآثار. طبعا أنا هذا المقدمة أعتقد أنكم يعني طلعتوا عليها أو تناولها زملائي السابقين في مشاركات في الجلسات الماضية، لكن أحببت أن أنوه لها من باب يعني التذكير بها حتى أربطها فيما يتعلق بدور النيابة العامة من خلال الحماية. طبعا الكل يعرف أن النيابة العامة هي جهاز وطني مختص بشكل أصيل في التحقيق في الجرائم في المملكة العربية السعودية، وينطلق دور النيابة العامة في الحماية من خلال هذا الدور الأصيل في التحقيق في هذه الجرائم. وبلا شك أن الأنظمة كما أشرت أعطت لكل جهة اختصاصها من خلال جهات تعنى بالإشراف والمراقبة، وجهات تعنى بإجراءات الضبط والاستدلال، وأيضا جهات أخرى تعنى بالتحقيق ومواجهة المتهمين بالأدلة التي رصدت عليهم، ومن ثم رفع الدعوى الجنائية في حقهم أمام المحاكم. طبعا أيضا من الأمور المهمة اللي يعني يعرفها الجميع أن هذه الأنظمة يعني تناولت النصوص النظامية في هذه الأنظمة وصف شامل لجميع أوصاف السلوك التجريمي الذي يطال ما يتعلق بالتعدي على هذه الآثار وعلى هذه الثقافة بشكل عام. فأعطت صورا كثيرة، حتى في الرجوع إلى هذه الأنظمة نجد أنها تجاوزت قرابة 50 سلوك تجريمي تناولتها هذه الأنظمة من خلال التعدي بجميع صوره، أو من خلال الاستيلاء، أو من خلال النقل، أو من خلال جميع هذه الصور. النظام أو الأنظمة تناولتها بشكل مفصل، ولم تعطي مجالا لمن يحاول أن يعتدي على هذه الآثار أن يفلت من هذه النصوص، كونها نصوص شاملة وكافية للردع. طبعا بلا شك أيضا طبعا هذا كله احنا تجاوزناه، لكن بنتقل مباشرة إلى دور النيابة. طبعا احنا نتكلم عن التجريم كما أشرت سابقا أن النظام ومن صاغ هذا النظام حرص بشكل كبير واهتم بشكل كبير أن تتناول جميع أوصاف وجميع السلوك التجريمي الذي ممكن أن يطال هذه الآثار من قبل المعتدين عليها بجميع صورها، ولسنا في معرض سردها يعني حفاظا للوقت، لكن هي أوصاف تجاوزت كما أشرت قرابة 50 وصف تجريمي لمن يعتدي على هذه الممتلكات وعلى هذه الآثار. طبعا أيضا النيابة العامة امتدادا إلى دورها في جانب التحقيق وإيقاع يعني مواجهة المتهمين في هذه التعديات على هذه الآثار، عندما تكتفي الأدلة وتكون الأدلة مكتملة تجاه شخص طبيعي أو شخص اعتباري تعدى على هذه الآثار، تقوم النيابة العامة برفع الدعوى العامة في المحاكم بطلب إيقاع العقوبة الرادعة لمرتكب هذه الجرائم. وبلا شك كما أشار زميلي في الأمس أن الأنظمة يعني في تحديث وتطوير بما يساهم في جانب الردع، حيث أن هناك أصبح تعديل على جميع المواد المرتبطة بالتجريم والعقوبة
وتم زيادة نسب العقوبات امتدت إلى 7 سنوات ويزيد. أيضا فيما يتعلق بالغرامات هناك مبالغ يعني تستهدف تحقيق الردع. امتدادا أيضا إلى ذلك أيضا طالت ما يتعلق بمصادرة المتحصلات المرتبطة بالنماء الإجرامي لهذا السلوك. أيضا أنظمة أخرى تتقاطع مع أنظمة التراث تتعلق بالكشف عن التعاملات المالية المرتبطة بالشخص الذي ارتكب هذه الجرائم وحرمانه من هذه الأموال التي وصل إليها باعتبارها أن أموال من مصادر غير مشروعة. طبعا في جانب هذه الجودة والاهتمام من قبل النيابة العامة في دورها الأصيل في التحقيق في هذه الجرائم، لا يمكن أن تعمل النيابة العامة على حدة أو بعيدة عن الجهات الأخرى، مما يفرض ذلك أن يكون هناك تنسيق وتعاون محلي وأيضا دولي بما يخدم مكافحة هذه الجريمة بشكل كافي. وعلى أثر ذلك قامت النيابة العامة ابتداء بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التراث ببنود عدة تناولت ما يتعلق بالتنسيق وما يتعلق بإنشاء ضباط اتصال وما يتعلق بمباشرة الجرائم بشكل مباشر ومعالجة القضايا حسب أهميتها وحسب ظروفها بشكل مباشر. الاتفاقية وقعت يعني في فترة قريبة بين النيابة العامة وبين هيئة التراث، ولعل هذا التجمع المبارك إحدى بركات هذه الاتفاقية أن يكون هناك تقاطع بين النيابة العامة وهيئة التراث فيما يخدم مكافحة الجريمة المرتبطة بالتعدي على الآثار والممتلكات الثقافية. طبعا أيضا النيابة العامة تسعى جاهدة من خلال الربط الإلكتروني واستخدام التقنيات الحديثة مع جهات الضبط الجنائي ابتداء من الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وأيضا القطاعات الأخرى، في أن يكون بينه وبين النيابة العامة ربط إلكتروني يساهم في تسريع تناول القضية الجنائية بما يؤكد عدم فقدان أدلتها أو أيضا يعني تمكن المتهم من استغلال الوقت في إخفاء شيء من أدلة الجريمة. النيابة العامة تسعى والجهات الأخرى في تحقيق ذلك من خلال الربط الإلكتروني واستخدام التقنيات لتتواكب مع التطور الذي يحصل الآن على مستوى العالم في مسألة ارتكاب الجرائم من خلال الوسائل التقنية. هذا أيضا دور ركزت عليه النيابة العامة، وقد ربطت إلكترونيا مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أن تكون مسار القضية الجنائية مسار إلكتروني سريع جدا. أنا في أعتذر على الإطالة، ولكن أحببت بشكل سريع أن أبين الدور النيابة في مكافحة هذه الجريمة في الوضع الحالي. حتى يعني أحيطكم علما أن في الوضع الحالي هناك تنسيق عالي بين النيابة وبين في فروعها على مستوى المملكة، والكل يعرف أن المملكة يعني نقدر نسميها قارة من مساحتها الكبيرة. توجد فروع كبيرة في المملكة للنيابة العامة كلها تمارس هذا الدور بتنسيق عالي مع الجهات المعنية في حماية الممتلكات الثقافية. أشكركم على حسن الإنصات وأسف على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ. ورقة ثرية حقيقة، يعني أخذتنا في جولة سريعة، ويعني وإن كانت موجزة عن أهم نشاطات ومهام النيابة العامة، ولا شك يعني هذا الدور الأصيل لهذا الجهاز المهم في الدولة في الحفاظ على الممتلكات العامة، والتراث الثقافي هو جزء مهم حقيقة في تنمية اقتصاد الدولة ويعول عليها الكثير، وجهودكم تذكر فتشكر في هذا الجانب. وأنا حقيقة يعني شخصيا لمسناها في هيئة التراث، ونشكر لكم هذه الجهود، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. الورقة الثانية تقدمها الأستاذة منيرة الرشيد، مديرة المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الأستاذة منيرة حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، تخصص الإدارة والقيادة الدولية من ألمانيا، وتعمل حاليا مديرة المكتب الإقليمي في لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط بهيئة الزكاة. لها العديد من الأعمال سواء في الشراكات الاستراتيجية أو الإشراف التشغيلي أو الأعمال والورش الأخرى. ورقتها التي ستطرح في هذا الوقت هي جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، تعزيز التعاون الدولي والشراكات باستخدام أدوات منظمة الجمارك العالمية. تفضل أستاذة منيرة وبالتوفيق. السلام عليكم. يشرفني اليوم أن أكون معكم لعرض جهود الهيئة في مجال مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية والتعريف بالإجراءات والأنظمة التي تطبقها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في سبيل حماية الإرث الوطني وضمان الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، حيث تحرص المملكة العربية السعودية على حماية تراثها الوطني والمحافظة على إرثها الثقافي، وتعد مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية جزءاً مهماً في هذا الالتزام، نظراً لما يمثله من تهديد للهوية الوطنية ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية. تهتم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اهتماماً كبيراً في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية لما في ذلك من أثر سلبي على التراث الوطني والإنساني، إضافة إلى كونه مخالف للالتزامات الدولية للمملكة في هذا الجانب. وتعمل الهيئة من خلال إداراتها المختصة وبالتعاون مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، مثل منظمة الجمارك العالمية والمنظمات المختصة في حماية الممتلكات الثقافية، على تطبيق أفضل المعايير الدولية والممارسات المعتمدة بهدف حماية الإرث الثقافي والتصدي لأي نشاطات غير مشروعة تمس هذا الجانب المهم. رؤيتنا هي أن نكون نموذجاً عالمياً في حماية الوطن وإدارة الزكاة والضرائب والجمارك وتيسير التجارة بكفاءة مع التركيز على خدمة العملاء. فيما يخص تعزيز الجانب الأمني، تهدف الهيئة إلى حماية المجتمع والاقتصاد من المنتجات الضارة والمقلدة والمساهمة في الحد من انتشار التسلح وتمويل الإرهاب، مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، ودعم الجهات الأمنية في تنفيذ السياسات، تطوير الأنظمة الأمنية ورفع كفاءة الفحص والتفتيش بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ثانياً، بناء منظومة فعالة حيث تضمن الهيئة انسيابية الحركة التشغيلية في المنافذ الجمركية، تقوية التعاون مع الجهات الأمنية ضمن منظومة متكاملة محلياً ودولياً، ورفع مستوى الجاهزية بالمنافذ لاستقبال الزوار والمسافرين مع تعزيز الإجراءات الأمنية. فيما يتعلق بالإجراءات والحوكمة، أرسلت الهيئة إطاراً متكاملاً يضمن أكثر من 90 سياسة وإجراء يهدف إلى تعزيز الكفاءات والمساءلة وضمان الشفافية في جميع مراحل العمل الجمركي، منها حوكمة الإجراءات فك الاشتباه، تفتيش الحافلات في المنافذ البرية، فحص الإرساليات بالأشعة، التعامل مع المتهمين في قضايا التهريب، إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التفتيش المعاكس. في إطار سعي الهيئة لتعزيز كفاءة العمل الجمركي ورفع مستوى الجاهزية الأمنية، تم التركيز على الأتمتة وتوظيف التقنيات الحديثة في المنافذ، حيث تم تطوير عدد من الأنظمة والإجراءات الرقمية التي تساهم في تسهيل العمليات وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الفحص والرقابة، بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ربط الأنظمة مع مكافحة المخدرات لتبادل المعلومات وتسهيل الإجراءات، مشاركة بيانات الضبط مع التحريات المالية بأمن الدولة، تفعيل نظام إلكتروني لربط المخالفات بقرارات الغرامات، استخدام الأجهزة اللوحية لأتمتة إجراءات المنافذ عبر تطبيق منافذ، أتمتة إقرار خلو المركبة من الركاب قبل الفحص بالأشعة، تسجيل الزوار للمنافذ إلكترونياً، تمكين المسافرين من رفع الإقرارات الإلكترونية مسبقاً، تفعيل قارئ الجوازات والهوية في المنافذ البرية، إطلاق نظام قراءة لوحة السيارات بشكل آلي لتقليل الأخطاء وتحسين الرقابة،
وأخيراً تشغيل مركزية تحليل الصور الأشعة في الإدارة العامة في ديوان الهيئة. حرصاً على رفع مستوى الجاهزية الأمنية في المنافذ، تعمل الهيئة على تنفيذ فرضيات أمنية ميدانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تعزيز أنظمة المراقبة والرصد وربطها مركزياً لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الضبط، ومنها التعاون مع الجهات الأمنية لتنفيذ فرضيات أمنية، إنشاء غرف عمليات مشتركة في جميع المنافذ، تشغيل مركز القيادة والتحكم وربط الكاميرات بمقر الهيئة وتحليل الصور بالذكاء الاصطناعي، وجود أكثر من 10,000 كاميرا لمراقبة الإجراءات الأمنية، تنفيذ مسح أمني شامل لجميع الموظفين في المنافذ وبالتعاون مع مكافحة المخدرات والإدارات والجهات الأمنية المعنية، إعداد أكثر من 50 تقرير ولوحة معلومات لقياس الأداء الأمني بشكل دوري، التعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتطبيق المتطلبات الدولية. تسعى الهيئة إلى تطوير البنية التحتية في المنافذ بما يواكب المتطلبات الأمنية والتشغيلية الحديثة من خلال تأهيل المرافق وتوفير الأنظمة الداعمة لحركة الدخول والخروج، مما يعزز من كفاءة الأداء ويوفر بيئة آمنة ومجهزة. تمتلك الهيئة منظومة متكاملة من أجهزة فحص بالأشعة قادرة على كشف محتويات داخل الحاوية أو الأمتعة أو حتى الأحشاء البشرية، وقد تم دعم هذه الأجهزة مؤخراً بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الكشف. بالإضافة إلى أنظمة الأشعة، وفرت الهيئة مجموعة من الأجهزة المساندة التي تدعم المفتشين في العمليات والكشف الدقيق باستخدام أحدث التقنيات العالمية. تهتم الهيئة لأنظمة المراقبة لما لها دور محوري في تعزيز الأمن ومتابعة الأنشطة داخل المنفذ، حيث تم تركيب أنظمة متقدمة تشمل كاميرات مراقبة، أنظمة تحليلية، أجهزة إيصال لاسلكية، أنظمة قراءة لوحات السيارات، وكلها مرتبطة بنظام مركزي في المقر الرئيسي لضمان سرعة التفاعل في الحالات الأمنية. تعد الهيئة في استراتيجيتها الرقابية لوحات معلومات حيوية، نظام إلكتروني لإدارة القضايا الجمركية، أدوات ذكاء الأعمال لتحليل البيانات، مما يسهم في اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة مبنية على مؤشرات فعلية. تعتمد الهيئة على تكامل مجموعة من العناصر في تطبيق الرقابة، وهي موظفو التفتيش الأمني بالمنافذ، الوسائل الحية، الأنظمة التقنية، الجهات الأمنية، لضمان منظومة تفتيش فعالة ومترابطة تعمل بكفاءة عالية في جميع المنافذ. كما تم دعم العمل الرقابي عبر قواعد بيانات مختصة، لوحات معلومات تفاعلية، تقارير دورية لقياس الأداء والالتزام، وذلك بهدف متابعة الأداء وقياس الالتزام بالإجراءات. سأتحدث قليلاً عن الأدوات المتبعة في منظمة الجمارك العالمية. توفر منظمة الجمارك العالمية عدد من الأدوات المهمة التي تسهم في التصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتشمل أدلة ميدانية، تقارير تحليلية، وأنظمة إلكترونية تساعد المفتشين على أداء مهامهم بدقة وفعالية، حيث تشمل دليل بيتش، دليل ميداني يوضح أساليب تهريب الممتلكات الثقافية ويساعد المفتشين على اكتشاف علامات الاشتباه. تقرير التجارة غير المشروعة ITR، تقرير سنوي يحتوي على فصل خاص بالتراث الثقافي، يشمل إحصائيات وقصص ضبط حقيقية توضح أساليب التهريب المتبعة. تطبيق شبكة المكافحة الجمركية سن Customs Enforcement Network، قاعدة بيانات عالمية تسجل فيها ضبطيات وتستخدم لتحليل الأنماط وتحديد مؤشرات المخاطر. ولوحظ أكثر ما تم تهريبه هي المجوهرات الأثرية، العملات القديمة والتماثيل. تعرض هذه الشريحة بيانات فعالة من شبكة المكافحة الجمركية عن تغطيات الممتلكات الثقافية خلال العام الحالي والعام الماضي، وتوضح حجم هذه العمليات على المستوى العالمي وكذلك في إقليم الشرق الأوسط. ويوضح الرسم البياني الأول إجمالي ضبطيات عالميا، بينما يظهر الثاني ضبطيات إقليم الشرق الأوسط خلال العامين.
وفي الختام أود أشكر لكم حسن تفاعلكم واستماعكم، وتؤكد في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استمرارية جهودنا في حماية التراث الوطني وتعزيز التكامل مع شركائنا المحليين والدوليين، وتوظيف أفضل الوسائل التقنية والأمنية في سبيل مكافحة التهريب للممتلكات الثقافية والتهريب بشكل عام. شكرا. شكرا أستاذة أميرة. عرض ثري حقيقة. هو يعني هيئة الجمارك يعني تعتبر يعني شريك استراتيجي للجميع، وهي تعتبر خط الدفاع الأول للوطن، ولا سيما فيما يخص الممتلكات الثقافية، ولها جهود كثيرة في حماية مقدرات الوطن الثقافية. شكرا لك أستاذ منير. الورقة الثالثة يقدمها الدكتور عبد الله بن حمود المقرن، وهو أستاذ مشارك بقسم علم المعلومات في جامعة الملك سعود، وحاصل على درجة الدكتوراه في تقنية المعلومات تخصص أمن المعلومات من الولايات المتحدة، ودرجة الماجستير في نظم المعلومات من جامعة لورنس للتقنية، وتقلد العديد من المناصب، منها عمل عميدا لشؤون المكتبات والمشرف على مكتبة الملك سلمان المركزية بجامعة الملك سعود، وعدد من القيادات من المناصب القيادية والاستشارية في إدارة الملك عبد العزيز، والآن هو يعمل المدير التنفيذي لإدارة الحفظ والإتاحة بإدارة الملك عبد العزيز. نرحل معه في رحلة خلال ورقته المعنونة بجهود إدارة الملك عبد العزيز في المحافظة على التراث الثقافي والوطني، وإن شاء الله نستمتع كما استمتعنا بما طرح من أوراق سابقة. تفضل دكتور. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير جميعا. بداية أتقدم بالشكر الجزيل للزملاء في وزارة الثقافة ومؤثرة هيئة التراث على هذه الأنشطة والمؤتمرات المهمة المعنية بمكافحة الاتجار بالمواد والمقتنيات الوطنية. في هذا الدور أو في هذا العمل سوف نتطرق إلى دور وجهود إدارة الملك عبد العزيز كمؤسسة ثقافية في المحافظة على المواد التاريخية والمقتنيات المتعلقة بأهدافها المبنية على تنظيماتها. ففي البداية سوف نتطرق إلى فيديو بسيط تعريفي لنوع واحد من المواد الموجودة عندنا كرحلة حياة، ثم بعد ذلك نستكمل العرض. فبعد إذن الزملاء إذا شغلوا الفيديو. لكل أمة تاريخ وتراث تفتخر به. التاريخ يروى ويوثق، نقتني وندقق، نعالج ونرمم، نرقمن، ونحفظ، لتكون وثائق الدار إليك أقرب. بداية كتعريف، إدارة الملك عبد العزيز هي مؤسسة ثقافية أنشئت بموجب مرسوم ملكي عام 1972 ميلادي بما يوافق 1392 هجري. بنيت هذه المؤسسة الثقافية على عدة تنظيمات ومواد، كان من أهمها هي المحافظة على المواد التاريخية وصيانتها بما يتعلق بالمملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والوطن العربي والإسلامي صيانة وحفظا، ثم بعد ذلك تتولى عملية التنظيم والإتاحة لخدمة المستفيدين والباحثين لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المواد. خلال مراحل المسح وجمع المصادر
تمت خلال فترات متراكمة. بلغ إجمالي عدد الأصول المودعة والمحفوظة في الدارة ما يتجاوز 3,750,000 مادة تاريخية. تم بجهود الحمد لله داخليا رقمنة ما يتجاوز 80% بما يعادل 3 مليون، وبحمد الله يجري العمل على فهرسة وإتاحة هذه المواد، وتم إتاحة ما يقارب 800,000 مادة تاريخية لخدمة الباحثين والمستفيدين. في هذا العام وقبل نهايته بحمد الله تم خدمة أكثر من 10,000 مستفيد، تم تقديم أكثر من 40,000 مادة تاريخية للطلبات التي ترد لدارة الملك عبد العزيز فيما يخص البحث والتوثيق. للمادة التاريخية في دارة الملك عبد العزيز هي رحلة، ودائما أتمثل قول ليس من رأى كمن سمع. فمن هذا المنطلق أنا أدعو الجميع إلى زيارة دارة الملك عبد العزيز والاطلاع على هذا الإرث الثقافي والصرح العظيم بما يتعلق بحفظ وإتاحة المواد التاريخية. فالمرحلة الأولى هي مرحلة الاستحواذ التي يتم من خلالها البحث والتقصي، ثم بعد ذلك تتم مرحلة التعقيم والتنظيف والترميم وإعادة الحياة والروح لهذه المادة التاريخية، ثم بعد ذلك تودع في قاعة مخصصة أو ما يسمى مرحلة حفظ الأصول، ثم بعد ذلك تتم عملية الفرز والترميز لتنظيم هذه المواد لتسهيل الرجوع لها، ثم بعد ذلك عملية الرقمنة لكي يتم التعامل مع النسخ الرقمية وحفظ الأصول إلى أمد أبعد لتمكين الاستفادة منها عند الحاجة، وبعد ذلك تتم عملية الفهرسة وإضافة البيانات الوصفية، وأخيرا هي مرحلة الإتاحة. في حفظ الأصول، عندما نتكلم عن حفظ الأصول، عملت دارة الملك عبد العزيز على أفضل الممارسات في بناء قاعات مخصصة لحفظ هذه المواد حسب نوعيتها وحسب المواصفات الفنية والعالمية والقياسية في حفظها من حيث درجة الحرارة وموازنة الرطوبة، بالإضافة إلى توفير الأماكن المخصصة للبكرات والمواد الميكروفيلمية بما يتوافق مع المواصفات الفنية المناسبة لحفظها، مع الأخذ بالمراعاة لكل دواعي الأمن والسلامة في ذلك. بعد مرحلة حفظ الأصول عندنا هناك مركز معني بالترميم والتعقيم، وهو مركز الملك سلمان للترميم والمحافظة على المواد التاريخية. تم إنشاءه في عام 1425 حينما كان مولاي خادم الحرمين الشريفين رئيسا لمجلس الإدارة وأميرا لمنطقة الرياض. عمل هذا المركز على العديد من الأعمال والمشاريع، حصل على جميع عدد من الشهادات الاحترافية المتعلقة في الجودة، منها لنظام إدارة الجودة الآيزو 9001 2015، وشهادة الآيزو 45001 2018، والمتعلقة بالصحة والسلامة المهنية للتعامل مع المواد الكيميائية في أعمال التعقيم والتنظيف. في الخدمات الأساسية التي تقدمها خدمات التعقيم وخدمات الترميم والتجليد والتصوير الميكروفيلمي والميكروفيش، والوحدات المتنقلة وهي ما تسمى بسيارات أو إسعافات الطوارئ للمواد التاريخية، وهي ابتكار موجود لدى الدارة ومسبوق لديها، وتقدم العديد من الاستشارات الفنية وبناء الخبرات من خلال التدريب والشراكة المجتمعية. أبرز الإحصائيات التي تمت في المركز: تم تجليد أكثر من 10,000 مادة، تم ترميم أكثر من 3 مليون ورقة، تم العمل على معالجة كيميائية لأكثر من 235,000 مادة تاريخية، تم العمل على رقمنة أكثر من 10 مليون مادة أو لقطة ميكروفيلم، تم العمل على المعالجة لأكثر من 800,000 ورقة، وتم التدريب لأكثر من 3,000 متدرب في المجال الترميم والتعقيم. بعد من أبرز الإنجازات والأعمال مع الجهات الخارجية
تم المشاركة مع أكثر من 50 جهة للأعمال المعنية بالترميم والتعقيم، منها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الطاقة وصندوق الاستثمارات وهيئة الأوقاف والرئاسة العامة للحرمين وغيرها من المشاريع الأخرى، ومن ضمنها أيضا مجلس الوزراء ومجلس الشورى. فيما يخص أعمال الرقمنة، دأبت الدارة على مواكبة التطور، وفي عام 2019 بموجب قرار مجلس الإدارة برئاسة مولاي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز تم إنشاء أول مركز متخصص في أعمال الرقمنة، وهو يحتوي جميع المواد أو رقمنة جميع المواد سواء كانت المطبوعة أو المخطوطة، بالإضافة للميكروفيلم والميكروفيش والمواد المرئية والمسموعة. من أهم أو نطاق العمل المعني بالمركز هو ما قبل عملية الرقمنة من حيث التحليل ومن حيث التقديم التحليلي والفرز والتوصيف للمواد، ثم تتم عمليات الرقمنة، وفي الأخير هو عملية إثراء للمحتوى الرقمي والنشر والإتاحة. أيضا هنالك مستويات أخرى منها تعيين أو اختيار المواصفات القياسية لعمليات الرقمنة وتقديم الاستشارات والشراكات والتدريب مع الجهات الأخرى. من أهم الأهداف التي قام عليها المركز وهو إصدار الدليل الاسترشادي والمواصفات القياسية لعمليات الرقمنة لجميع المواد التاريخية بأفضل المواصفات وبالمقارنة مع المواصفات العالمية، لتمكين الجهات عند إنشاء معاملها أو عند تنفيذ عمليات الرقمنة لاستخدام هذه المواصفات بما ينعكس إيجابا على المواد المرقمنة وحفظها للأمد البعيد. تم التقديم لأكثر من 5000 متدرب في أعمال الرقمنة وخدمة المستفيدين من هذا الجانب لتطوير وبناء الكوادر البشرية. أيضا تمت الشراكة مع العديد من الجهات في عملية الرقمنة لعملية حفظ هذه المواد بنسخ تحفظ للجيل المستقبل وإتاحتها لهم وفق الاحتياج وفق الأهداف تلك الجهات. واحدة من أهم الخطوات المعنية بحفظ المواد التاريخية هي الإجراءات الفنية، وهي مرحلة تأتي بعد مرحلة الرقمنة، وهي عملية الفهرسة وبناء البطاقة الوصفية من حيث الموضوعات ومن حيث الوصف ومن حيث الموضوع ومن حيث المحتوى ومن حيث الملخص. فيتم بناء بطاقة وصفية متكاملة تمكن المستفيد والباحث من الرجوع للمادة عند البحث إليها من خلال نظام البحث وقاعة خدمات المستفيدين. أيضا مما يمكن ويعزز الوصول لهذه المواد تتم عملية الربط الرقمي للمحتوى داخل البوابة من خلال المستودع الرقمي المربوط مع نظام إدارة المحتوى في الدارة. أيضا هنالك عدة مراكز موجودة سواء في الرياض أو في جدة أو في مكة معنية باستقبال المستفيدين والباحثين، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية من خلال موقع الدارة والخدمات التي تقدمها والتي تتجاوز 9 أو 10 خدمات معنية بأعمال الحفظ ومعنية بأعمال خدمة المستفيد والباحث من حيث المواد التاريخية. أخيرا هي خدمات المستفيدين. هناك عدة قنوات يتم التواصل فيها مع المستفيدين والباحثين، سواء كما ذكرت من خلال البوابة الإلكترونية أو من خلال الشات أو المحادثة الفورية من خلال الموقع أو من خلال الواتساب أو من خلال الرقم الموحد الخاص بالدارة أو من خلال البوابة الإلكترونية بقناة تفاعلية وعصرية بما يتواكب مع المتطلبات التقنية واحتياجات المستفيدين والباحثين. هذا باقتضاب جهود أو نبذة عن جهود دار الملك عبد العزيز. وأكرر، هو ليس من رأى كمن سمع، وهي دعوة لكل من حضر بالتقدم لدار الملك عبد العزيز بطلب الزيارة لأخذ الجولة التعريفية الكاملة والرحلة الشيقة في هذا المسار. وأشكر لكم حسن الاستماع، وأشكر للزملاء على هذا التنظيم، وأسأل الله التوفيق للجميع. شكرا لكم دكتور، وشكرا على الالتزام بالوقت، وهذا يعني ديدن الجميع في هذه الجلسة. حقيقة دارة الملك عبد العزيز يعني لها جهود كثيرة في حفظ تاريخ المملكة العربية السعودية وتوثيق الرحلات التي شهدتها الجزيرة العربية بشكل عام، وهذا جزء من حفظ الممتلكات الثقافية
بشكل عام. ننتقل الآن إلى الورقة الرابعة تقدمها الأستاذة آلاء التين، وهي تعمل قائد فريق الاتفاقيات الدولية بهيئة التراث. والأستاذة آلاء يتركز عملها في تنفيذ اتفاقيات اليونسكو 1954 و70 و2001. لها الكثير من المشاركات في إدارة المخاطر والكوارث للمواقع التراثية. سبق للأستاذة آلاء العمل في عدد من الجهات، منها مقر اليونسكو بباريس، وأيضا مكتب اليونسكو في الأردن، وحصلت على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة نيوكاسل بكلية الفنون. ورقتها تحمل عنوان تحقيق التوازن بين حماية الممتلكات الثقافية وازدهار قطاع الفنون والمتاحف، اتفاقية اليونسكو عام 1970 في المملكة العربية السعودية. تفضلي أستاذة آلاء. الله يعطيك العافية دكتور نايف. قبل ما أبتدي أتوقع أول شيء مفروض أن يعني أشكر وأقول أن إحنا جدا سعيدين أن إحنا نكون مع محاور رئيس جلسة الدكتور نايف القنور. طبعا جهوده في مكافحة الاتجار الغير مشروع واستعادة الآثار مشكورة جدا، يعني قام في جهود كثيرة، فإحنا جدا سعيدين. بس أيضا أن نكون مع شركاء النجاح حقتنا، يعني ذات هيئة الضريبة والجمارك، أخواننا في الدارة، من أهم الشركاء لنا في مكافحة الاتجار غير المشروع. طبعا قبل ما أنا أبتدي، أنا راح يكون عرضي باللغتين، راح أبتدي باللغة الإنجليزية في تعريف عن الهيئة والأعمال التي نقوم فيها، بعدين إن شاء الله راح أنتقل في اللغة الإنجليزية. فإذا أي أحد يحتاج ترجمة، I'm going to switch into English now, so just to start off. One of the things that I'm going to do, and this is a disclaimer, is I'm going to try to speak a little bit slower because I speak as fast as things are going on in Saudi Arabia, so I'll try to take it a little bit slower. Just to start off, I want to give you a little bit of a brief introduction because I think this will be the first presentation in which we actually tell you a little bit more about who we are in the Ministry of Culture and the Heritage Commission. We were very fortunate that when Vision 2030 came and the ministry was created in 2018, that 11 dedicated commissions for cultural and heritage were created. That means there is unbelievable emphasis on the importance of cultural heritage in the Kingdom of Saudi Arabia. We are semi-independent from each other, but we work very closely, and you'll hear a lot more from my colleague Virginia in a minute about what they're doing in the museums. But us at the Heritage Commission, we have a very clear vision. Our vision is to protect our cultural heritage, our cultural property, protect the cultural property of our neighboring countries and countries around the world as our common humanity. And our vision is to ensure that we honor that. One thing that I'm always told by so many people is, Saudis are very proud, and I said, yes, we are very proud. We are very proud of the culture that we have and the vision that our Vision 2030 has put for us. So my presentation will really be two-folded. One, I will go a little bit into setting the scene of where we're at, and then I will go into our way forward, where we hope to be. I'm going to skip a little bit of the legal stuff because my colleague yesterday spoke in a lot of detail, Mr. Mohammed Mahnashi, but a little bit about where we're at right now. So we have over 70,000 registered antiquities, artifacts in museums and warehouses. Virginia will tell you a little bit about how more it is. We have more than 11,500 registered sites on land and underwater. And then we have more than 36,000 registered urban heritage sites. We have 8 World Heritage, registered World Heritage sites, none underwater cultural heritage, but this is one of the things that we're working towards to. We have over 16 elements registered on the intangible cultural heritage. As you saw, maybe in Dir'iyah, intangible cultural heritage is very important to us. And we have over 8,500 Saudi craftsmen and artisans from around Saudi. Just very briefly, because we touched upon this yesterday, our law of antiquities was first approved in 1972.
Saudi Arabia ratified the UN Convention in 1996, and in 2014, the law of antiquities is replaced. And as you know, and was mentioned yesterday by our Deputy of Legal Affairs, it is undergoing now a revision. And what we're trying to ensure is that the conventions that we've ratified are properly reflected in it. I go back to saying, you know, this is a story to be told with a lot of pride because we're in a time of transformation. The Kingdom in Vision 2030 decided that there are some core elements that we will focus on when it comes to heritage. So heritage preservation, development of cultural assets, cultural identity and pride, environmental protection, and sustainability as a core principle in everything that we do. Now, we're in a little bit of a challenging, let's say, situation because there is a huge growing demand on cultural property, and we have a huge responsibility to promote ethical practices. Now, under the Vision 2030, we have a lot of museums planned to be opening, and there has been a lot of interest from galleries and auctions all around the world to have a place here. So a lot of what we've been تقربين الماي شوي. كذا أفضل. So a lot of what we've been trying to, what we have planned in is we have our public museums, our cultural institutions, the private galleries that are opening up, and the auction houses, as I mentioned. So what have we been doing since we've ratified the convention in 1976 until this day? And I'm very fortunate that this conference comes as we're concluding a very big project in which we've done a revision of how well we've implemented the convention to ensure that we have priority areas to focus on in the upcoming years. So our priority areas that we have identified after situational analysis and some benchmarking that we have done is that we need to improve our registers. And I'm very fortunate, I'm very happy that we've heard this as something reoccurring. It's something that we heard in the closed workshop that Dr. Jasser mentioned from other neighboring countries as their area of focus. The penalties that we currently have for cultural property-related offences, these are something that we're revising right now as we're amending the law. The cooperation between international actors, and this is a point that I really want to stress on. We're very happy and fortunate to have so many amazing representatives and experts from so many different institutions and organizations. And this is really a call of we want to work with all the relevant international actors, so please utilize this opportunity to tell us more of how you can support some of the items we put on our priorities. We're working on a regulation for the market professionals, combating financial crime. We work very closely with the public state security when it comes to money laundering and how we can ensure that we're preventing any kind of money laundering. And then we're working very closely with our colleagues in museums and other institutions in Saudi Arabia for policies for acquisitions, developing due diligence guidelines. And okay, so what are the possible challenges? So we were very honest with ourselves as well. We identified that our possible challenges were the following: that there's an increase of trafficking of cultural property beyond antiquities, all kinds, manuscripts, fossils, etc. Saudi Arabia, for a fact, is a rising tourist destination, and that obviously increases the possibility of objects leaving, and it facilitates objects coming in from market countries. We have identified, and this is something we've worked on quite a lot this year, building capacities with some of our stakeholders from customs, building their capacities within the Kingdom of Saudi Arabia, but also externally. So we've been encouraging them to attend all of the international trainings, and our colleagues from ISESCO yesterday mentioned some of the trainings that they've been attending. So our public prosecution, our law enforcement, with our professionals, and you know, we are very we also have that additional layer of that balancing. So we want a growing art sector to grow.
as long as it's ethical and things are being done correctly. So we're trying our very best to find something that meets our obligations, meets our law, meets our international obligations, but still allows for an art sector to grow. So what is our way forward? Okay. So we've identified 5 pillars that we wanted to focus on when it comes to what we're going to do next. One, the legal reforms, which again, as I mentioned, I will not go into detail because my colleagues already did that. The second was procedural guidelines, some capacity building and awareness raising, international cooperation, and some of the institutional measures we have been doing within the Heritage Commission. So in terms of legal reforms, we are ongoing, as I mentioned, the national frameworks that exist to look into different things, including the possibility of selling antiquities, the regulation of auctions, because auctions are regulated currently through applying for a license in the Heritage Commission for cultural objects. We're regulating imports and exports procedures, and the possibility of circulating movable antiquities. When it comes to the procedures and guidelines we have developed, I think one of the most important one I'd like to mention is the checklist. So we've developed a checklist to support us with clarity, risk management, transparency, international alignment, and efficiency. So it was one of the restricted, if a cultural object wants to come into the Kingdom of Saudi Arabia, it is a restricted item. So customs will not allow the object to come into the Kingdom of Saudi Arabia until they receive a clearance from us at the Heritage Commission. So this is one of the things that we've been working on quite a lot over the past couple of years to ensure that everything comes in with the required documents. In terms of capacity building and awareness, I think I'm going to switch into Arabic now. Sorry, I like to be linguistically diverse. So واحدة من المهام الرئيسية لدى هيئة التراث هي بناء القدرات ورفع التوعية. فهيئة التراث خلال الأشهر والسنوات الأخيرة عقدت عدة ورش عمل متعلقة في هذا الموضوع. من أبرزها وكانت آخرها كانت ورشة لأصحاب المصلحة فيما يتعلق بالعناية الواجبة. إحنا جدا حريصين دائما، وإذا عندنا أي شركاء من أصحاب المصلحة في المملكة العربية السعودية حابين يعرفوا أكثر، بليز تفضلوا تكلموا معنا. وكثير كان في ورش زي ما ذكرت في داخل وخارج المملكة. إحنا حريصين أن زملائنا دائما معنا. الشغلة الثانية اللي احنا عاملين عليها بشكل كبير اللي هو العمل الدولي. فالمملكة العربية السعودية بقيادة وزارة الثقافة وقعنا عدة اتفاقيات ثنائية فيما يتعلق حماية التراث مع عدة دول. هذا أيضا نداء لأي دولة موجودة هنا حابة أنها توقع، زي ما ذكر الدكتور جاسر احنا جدا مرحبين لهذا الشيء. واحدة من الأشياء اللي إحنا ذكروها أمس اليونسكو، إحنا كنا الداعمين لمشروع المتحف الافتراضي للقطع المسروقة. المتحف الافتراضي إذا ما طلعتم عليه تواصلوا معنا، إحنا جدا سعيدين أن نشارككم الرابط له، لأنه في قطع حاليا سجلناها قطع سعودية مسروقة. والنقطة الأخيرة هنا اللي مشاركتنا في قمة العشرين. زي ما تعرفون المملكة العربية السعودية كانت الدولة اللي حطت الثقافة في أجندة مجموعة العشرين، وكل سنة احنا نشارك ونتأكد أنه نتحدث في موضوع مكافحة الاتجار غير المشروع. النقطة الأخيرة متعلقة ببعض الأشياء اللي في داخل هيئة التراث احنا حرصنا عليها عشان نتأكد أنه في موائمات وعندنا الإدارات المعنية لمكافحة الاتجار غير المشروع. في عام 21 أنشأنا لجنة داخلية متعلقة في مكافحة الاتجار غير المشروع تجمع الإدارات المعنية بشكل دوري لمناقشة هذه المواضيع. وفي عام 24 أنشئت عندنا إدارة مختصة في مكافحة الاتجار غير المشروع والاستعادة اللي يرأسها زميلي فيصل الغصون، ومن ضمنها زملائي نادر ولما اللي الله يعطيهم العافية كانوا شايلين هذا المؤتمر. والنقطة الأخيرة اللي حبيت أتكلم عنها إنه إحنا هذه السنة طورنا أداة للاستعادة.
فكرة الأداء إنه إحنا حبينا نشرح فيها ما هي المسارات المختلفة اللي ممكن تستعمل لاستعادة القطع الأثرية، تعطي منظور لأي شخص جديد في الموضوع. مبدئيا الأداة داخلية، ولكن مع أصحاب المصلحة إحنا سعيدين إنه إحنا نشارك بعض المعلومات فيها، وأخذنا مرئيات الجميع في بناء هذه الأداة لتساعد أي شخص جديد في هذا المجال يتعلم أكثر عن الطرق المختلفة في استعادة الآثار. بس كنقطة أخيرة، أولوياتنا زي ما ذكرت في البداية إنه إحنا جدا حريصين إنه يصير عندنا السجلات الجيدة، العناية الواجبة إن نعمل عليها، إنه يكون في جهات مختصة من جهات إنفاذ القانون فيما يخص هذا الموضوع، إن إحنا نعمل مع الجامعين الهواة للقطع والسوق عشان نتأكد أن الأشياء يعني تظل بالطريقة الصحيحة، وأنه نتأكد أنه يتم مراقبة السوق بشكل صحيح. كذا أنتهي، الله يعطيكم العافية. شكرا أستاذة آلاء. حقيقة يعني معلومات ثرية، وقد تحتاج إلى يعني كل جزئية منها إلى تفاصيل أكثر في جلسات قادمة. نتمنى لكم إن شاء الله قيادة هذا الملف إن شاء الله للتوفيق والأفضل بحول الله وبقوته. نختم جلساتنا في هذا اليوم أو في هذه الجلسة مع ورقة تقدمها الدكتورة فيرجينيا كاسولا، وهي تعمل مدير المجموعات في هيئة المتاحف. الدكتورة فيرجينيا تشغل منصب مدير المجموعات بهيئة المتاحف، وتشرف من خلال هذا الدور على إدارة الأعمال الفنية والقطع الأثرية، ولها يعني أعمال عدة في استراتيجيات الاقتناء والتوثيق والحفظ على مستوى هيئة المتاحف، وعملت سابقا مديرة استراتيجية الوصول بوزارة الثقافة، ولها العديد من الأعمال والإشرافية والتنفيذية في عدة مجالات تدخل ضمن اختصاصها. تقدم الدكتورة فيرجينيا ورقة بعنوان جهود هيئة المتاحف في مكافحة الاتجار غير المشروع. تفضلي دكتور. Thank you. Dr. Jessa Harbich, dear colleagues from the Heritage Commission, dear attendees, I would like to express my sincere gratitude for the invitation to participate in this conference. This event represents an important milestone in the broader management of heritage collections and highlights the Ministry of Culture's responsibility and leading role in the protection of cultural heritage. Since my first participation in an archaeological mission in Kilwa in 2010 already, I've had the privilege of closely observing the Kingdom's continuous efforts to safeguard its cultural property from archaeological excavation, collection management, research, documentation, museums, temporary exhibitions, academic programs, public initiatives. While the Kingdom has embraced international standards as expected of all nations, the Kingdom has also forged and implemented its own distinct vision, one that places Saudi heritage and its protection on a unique and unparalleled level. This conference, organized by the Heritage Commission, stands as a clear expression of that vision, and I'm deeply honored to contribute to it on behalf of the Museums Commission. Okay. So who are we? The Museums Commission was also established in February 2020 as one of the 11 commissions to play a leading role in developing and regulating the museum sector and in introducing the Kingdom's identity, history, heritage and culture to both local and international audiences. So the Commission is responsible for establishing and operating museums, safeguarding and exhibiting collections according to the highest standards, and fostering investment to advance the sector's growth. It also provides training opportunity for citizens in various fields. Its overarching mission is to protect, promote, and present the heritage of Saudi Arabia and of the wider world for the purposes of study, education, and public enjoyment. In doing so, the Commission seeks to enrich institutions and collections while enhancing the value of existing patrimony. Needless to say, this makes the work of the Curatorial Collections Department and of the Museums Commission both dynamic and demanding.
At its inception, the Museums Commission inherited collections assembled from the 1970s to 2018 through three main channels: archaeological excavations, acquisitions already, and donations. Over these decades, the Ministry of Education and later the Saudi Commission for Tourism and National Heritage carefully collected, exhibited, researched, and preserved this collection within museums across the kingdom, including the National Museum in Riyadh, the Masmak Fortress in Riyadh, and 13 regional museums from Tabuk to Dammam. At that time already, these institutions were not merely only repositories for the preservation of Saudi heritage, but also spaces for the dissemination of knowledge among citizens. Even then, the concept of the museum in Saudi Arabia aligned closely with the definition established by ICOM. Except for the National Museum and Masmak Fortress in Riyadh, which were and continue to be dedicated to narrating the national history of the kingdom, each regional museum presented the story of its respective region through displays of natural, archaeological, and traditional heritage objects, as well as items related to the two holy mosques. Altogether, this collection comprised approximately 200,000 objects. Today, the Museums Commission is undertaking an ambitious program to renovate these museums and plan more in order to create sustainable, high-standard institutions for research, conservation, and display. To these existing collections, we are adding works of art, ancient, modern, and contemporary, from Saudi Arabia, from the broader West Asia and North Africa region, and beyond. The aim is to expand the definition of Saudi cultural property to embrace both national and international objects, ranging from archaeological treasures to contemporary installations. Three major lines of actions are being implemented simultaneously to ensure the preservation of each object's integrity and to contribute to the realization of Vision 2030, in which museums play a key role. All these initiatives are carried out by the Museums Commission in close collaboration with other commissions and departments of the Ministry of Culture, as well as with external partners. And these initiatives are managed taking into consideration the specificity of the Museums Commission to simultaneously have to manage a high volume of collections, plan and open museums and temporary exhibitions, and enhance collaborations with national and international entities through partnerships and loans. Both existing collections and what we call new acquisitions are being researched, documenting, catalogued following internationally recognized spectrum standards that include object entry, accessioning, inventory, cataloging, etc., as we all know. We are relying on the experts also on the national heritage, on contemporary art, on Islamic art to support us with the documentation. As discussed during this conference, efforts to protect cultural property and combat illicit trafficking are integral to the documentation process. These efforts rely on rigorous due diligence and close collaboration with the Heritage Commission. Due diligence is often associated with the acquisitions of new objects whose provenance must be verified before their importation into the kingdom and inclusion within the category of Saudi cultural property. This is indeed a crucial step in the acquisition process, and we are all aware that obtaining the required documentation, such as export licenses from the countries of origin, for example, can be a complex and at the time nearly impossible task. Such challenges may influence the development of new museums, as certain types of objects are essential to shaping collections, building narratives, and opening this institution to the public. For example, if we had to plan an Islamic art museum in the kingdom, how should we do with the acquisition and importation of such objects? Provenance concerns, though, are not limited to ancient manuscripts or objects from the Islamic world. They also extend to modern and contemporary artworks that we are acquiring, including those of Saudi origin, which are subject to equally thorough verification. In parallel, the Museums Commission is committed to strengthening documentation for the existing 200,000 items accumulated over previous decades. It's also actively supporting privately licensed museums as part of its broader mission to promote best practices in collection management and cultural heritage protection.
Conservation and restoration are equally essential components in the protection of cultural property as they safeguard the physical integrity of the objects. The Museums Commission continuously updates its procedures and policies to remain aligned with international standards, while also adapting them to the specific environmental conditions of Saudi Arabia. Conditions that are remarkably rich and diverse, yet pose significant challenges to the preservation of cultural artifacts. Ultimately, the objective of the Museums Commission is to ensure that these objects remain accessible to the public through both permanent and temporary displays. Given the country's geographic and climatic diversity, with conditions in Riyadh differing considerably from those in Jeddah, for example, conservation treatment and preventive measures must be carefully tailored. Sustainability is a key consideration in all our conservation initiatives. We are exploring energy-efficient climate control system, integrated pest management strategies, and innovating packaging and storage solutions. These efforts aim not only to preserve cultural property in a responsible and lasting manner, but also to contribute to the broader environmental goals of Vision 2030. To address these challenges and to protect the cultural property, the Museums Commission places strong emphasis on capacity building, as our colleagues from the Heritage Commission, and knowledge transfer. Specialized training programs are regularly organized to equip collection managers, registrars, technicians, directors as well, with the skill required to respond to the specific conservation needs of the collections. As such, the Department of Education and Talent Development in the Museums Commission has been actively developing and implementing a range of training programs across the Kingdom and abroad. These initiatives aim both to raise public awareness of the importance of museums and to build the skills of potential future professionals in the sector. The training programs address a wide spectrum of museum-related disciplines, including collection management, documentation, exhibition design, installation, and notably conservation. One recent flagship program, organized in partnership with the Great Egyptian Museum, provided hundreds of hours of specialized instruction in object handling, restoration, photography, and installation. These initiatives are vital to nurturing national expertise and ensuring that Saudi Arabia's growing network of museums is supported by well-trained professionals. By investing in human capital, the Museums Commission is building the foundation for a sustainable and innovative museum ecosystem that will continue to protect and celebrate cultural heritage for generations to come. Beyond documentation and preservation, raising awareness about the value and protection of cultural property is central to the Museums Commission mission. The Commission works to foster a culture of respect and responsibility toward heritage among citizens and residents alike. Through exhibition, public programs, educational initiatives, and collaboration with schools and universities, we aim to make cultural heritage a shared concern and source of pride. These initiatives also emphasize the importance of provenance ethics and the fight against illicit trafficking, empowering future generations to recognize their role in protecting cultural property. The Commission believes that the more people understand the stories behind each object, the more they will contribute to their preservation. In that sense, museums in Saudi Arabia are not only guardians of the past, but also platforms for dialogue, learning, and creativity, connecting communities through the tangible and intangible heritage that defines today Saudi cultural property. Thank you. دكتور، شكرا لكم. وعرض صراحة يعني يؤطر منهجية المتاحف في حفظ الممتلكات الثقافية، وأصبح الآن المتحف ليس وعاء يعني للعرض، وإنما للتعريف والتوعية واستمرارية الجهود المبذولة في هذا الشأن. الآن في ختام هذه الجلسة أفتح المجال إذا كان هناك أي أسئلة أو صباح الخير. شكرا لهيئة التراث على تنظيم هذه
هذا المؤتمر المتميز. وحقيقة هذه الجلسة كانت كذلك متميزة، تتعلق بموضوع غاية من الأهمية وحماية تراث المملكة العربية السعودية بمختلف الجهات، نيابة عامة، هيئة الجمارك والزكاة، وكذلك الدارة، وهيئة التراث بالطبع ودورها المحوري في هذه العملية، وهيئة المتاحف. وسؤالي غير يعني محدد لمتحدث بعينه، ولكن يأتي في إطار هذا يعني التعاون بين جميع هذه الأطراف. فعمليا هل هناك بروتوكولات تعاون؟ يعني إذا تم ضبط يعني مخطوط أو أي قطعة أثرية من خلال المنافذ الحدودية في بالطبع التي تشرف عليها هيئة الجمارك، كيف يتعاملوا فعليا مع هذه القطعة؟ يعني حفظها، إعلام النيابة العامة مثلا، هيئة التراث دورها، هيئة المتاحف، فكيف يتم تنظيم البروتوكولات التعاون بين مختلف هذه الجهات لحماية وحفظ بالطبع الممتلكات الثقافية للمملكة العربية السعودية؟ مع الشكر والتقدير. من فضيلة الشيخ والأستاذ منيرة، لكن بالمجمل يعني هناك تكاملية بين مؤسسات الدولة فيما يخص حفظ الممتلكات الثقافية. هناك اتفاقيات يعني ومذكرات عمل وتعاون في هذا المجال، فهيئة التراث يعني لها يعني موائمات تكاملية مع كل جهات الدولة، وأيضا جهات الدولة تعمل مع هيئة التراث وفقا لنظام الآثار وفقا لأنظمتها أيضا في حفظ الممتلكات الثقافية. لذلك نرى أن كثير من الجهود التي تبذل في حماية الممتلكات الثقافية هي تأتي أحيانا من بلاغ من مواطن، ثم يتم التعامل مع هذه أو مع هذا الأمر وفق الإجراءات النظامية والإجراءات التي تتصل بنظام سواء العقوبات أو بنظام الجمارك أو بنظام أيا كان، ولكن هي عملية تكاملية يعني تدار بشكل منهجي وعملي كامل. هذا مدير، تفضل. يعطيك العافية على هذا السؤال. حجاوبك بشكل عام، لأن احنا كل الضبطيات اللي تصير عندنا في الجمارك تعامل نفس المعاملة. فيما يخص المخطوطات بشكل عام أو بشكل خاص، يتم إثبات الواقعة، تعميمها على الإدارات صاحبة المصلحة، مثل في هذه الحالة وزارة الثقافة أو هيئة التراث يعطيهم إشعار، بالإضافة إلى النيابة. وش سمعت فضيلة الشيخ أحمد حيقدر يساعدنا ويعطينا تفاصيل أكثر. تفضل. طبعا المسار في مثل هذه عندما يكون هناك واقعة ترتبط بارتكاب سلوك مجرم، ابتداء الجهة الكاشفة سواء الجمارك أو أي جهة أخرى أو جهة متلقية لهذا البلاغ، عادة تقوم بالتحقق من أن هذا السلوك مجرم من خلال الممكنات التي لديها، ثم يلي ذلك إعداد تقرير، ثم إلى مسألة إجراءات الاستدلال في مسألة مواجهة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحائز لهذه أو هذا التجاوز الذي قام فيه، ثم تكتمل الأوراق أو ملف الأوراق بشكل كامل من خلال سماع أقواله وإرفاق محضر الضبط والإجراءات الاستدلال التي رصدت في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ثم يلي ذلك إحالة الأوراق وملف القضية. حال رأت جهة الضبط أن الأوراق مكتملة والأدلة كافية، ترفع الأوراق إلى النيابة العامة لتتولى النيابة العامة دورها من خلال مواجهة المتهم بالأدلة المرصودة، ثم يلي ذلك إجراءات تحقيق أخرى تنتقل بعد ذلك إلى رفع الدعوة الجنائية. طبعا هناك تعاون في مرحلة البلاغ والضبط، أن النيابة العامة تشعر خلال 24 ساعة في أي واقعة ترتكب على هذه البلاد الكريمة. النيابة العامة لديها إشعار خلال 24 ساعة من خلال الوسائل التقنية. النيابة العامة تقوم بمتابعة جهات الضبط بحكم دورها الإشرافي وفق نظام الإجراءات الجزائية إلى مسار هذه القضية أو مسار هذه الواقعة إلى ماذا انتهت، فإما أن تنتهي بتحريك دعوة جنائية في المحكمة، أو تنتهي بحفظ دعوة لعدم كفاية الأدلة، أو تقديم المتهم مبررات حيازة لهذا الممتلك. أتمنى أن الإجابة تكون كافية. شكرا شيخ. تفضل. سام.
الجايينكم أنتم أصحاب اليمين، كلنا أصحاب يمين إن شاء الله. شكرا جزيلا لهيئة التراث لهذا المؤتمر المهم، وشكرا للزملاء على تقديم هذه المداخلات القيمة. الحقيقة سؤالي سيكون للأخت فيرجينيا. Maybe I will put it in English. On my quality as a member of Advisory Council and the Strategic Plan Committee of ICOM, I just want to know if we are working or implementing the code of ethics of ICOM among museum professionals. I want to know if this document is well known among the staff or the museum commission in the Ministry of Culture. Thank you. Sorry, if these documents are, sorry. The code of ethics of ICOM is well known among the staff. They are aware about the existence of this kind of documents among the staff or the museum commission. Yes, thank you for your question. Indeed, so as I said, we are really focusing on capacity building and on sharing the good practices and sharing the knowledge in how to gather this documentation, how to research for it and what to do with it, and to safeguard this documentation. So I didn't talk about the fact that we also have a CMS and we have data asset manager that we are trying to improve every day, because the Ministry of Culture is a really big institution. We should share information with the Heritage Commission. They should share with us. So we are really working on every step of the way. Yes. شكرا. ناخذ آخر سؤال الوقت. الدكتور سعد تفضل. شكرا دكتور. اسمحوا لي أتكلم باللغة العربية. أولا أشكر وزارة الثقافة وهيئة التراث على هذه الندوة وهذا المؤتمر الحيوي المهم في الواقع، وكل الجلسات التي شهدتها بالأمس واليوم يعني ثرية بالمعلومات وبما يخدم الحفاظ والمنع الاتجار بالآثار غير المشروعة. في الواقع في الطب تعلمنا ونحن صغار يقولوا الوقاية خير من العلاج، وأنا أقول الوقاية خير من العقاب. وهذا تركيز هو للشيخ أحمد والإخوان والأخوات، وهي التوعية مهمة جدا. ولا شك أنه الآن الوزارة وهيئة التراث والقطاعات المعنية بالتراث في المملكة العربية السعودية أصبح لها دور كبير فاعل ومؤثر، لكن الآثار يصعب حصرها ويصعب حمايتها ويصعب مراقبتها، إلا الآثار والمعالم التاريخية اللي عليها وقاية حماية بالأسوار والشبوك وعليها QR وكذا إلى آخره، وفي رقابة ومراقبين يتجولون على هذه المواقع. فالواقع أنه أكثر ما يتضرر الدكتور جاسر يسمعني، وهي المواقع ما قبل التاريخ. مواقع ما قبل التاريخ ليست بينة، هي مرمية على مساحات كبيرة من الأراضي وفي الحرار. هذا يصعب صراحة حمايتها، ولذلك هنا يأتي دور التوعية المستمرة. فهناك جهود بذلت في السابق ومبني عليها، من ضمنها لجنة شبه شرعية بين وزارة التعليم أو وكالة الآثار والمتاحف ووزارة الشؤون الإسلامية وديوان المظالم أعتقد، ينظر في التعدي على الآثار. فالشيخ الدكتور أحمد إذا كان اطلع على الخلفيات السابقة ويبنون عليها فيما اتخذ من إجراءات حديثة. الشيء الآخر كنت أتمنى مثل التحذير بالتدخين والتحذير على تعاطي المخدرات اللي نسمعه في الطائرات والمنافذ البحرية والجوية، إن من زمان تواصلنا مع الجمارك وكانوا يحطوا لوحات في المطارات، وهو التحذير إنه إدخال الآثار وإخراج الآثار. فما أدري الدكتور جاسر كان هذا موجود ولا لا؟ إذا كان غير موجود أعتقد إنه إحياء هذا بطريقة قانونية نظامية
شرعية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتعاون مع الطيران إلى آخره. الشيء الآخر عندنا مشكلة هو تنظيف الموانئ البحرية. يعني كل 10 سنوات أو 15 سنة تأتي شركات وتزيح النفايات التي تترسب أمام الموانئ في البحر الأحمر أو في الخليج العربي، وأيضا التي يجرفها المد والجزر. فهذه مهمة جدا. أعتقد أنه تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى إعادة، يعني يكون لهيئة التراث ووزارة الثقافة دور في هذا الشأن. أخيرا أعتقد هذا ما يعني أردت أن أشير إليه، وأتمنى لكم التوفيق والسداد، وشكرا. شكرا دكتور. شكرا دكتور، يعني حقيقة يعني طرح جميل جدا، ويعني كلنا نعمل بإذن الله في هذا المنظور وهذا المسار، والعمل ليس تقليدي الآن بل أصبح يعني في تحديث على كل المسارات وكل المجالات. في النهاية يعني في ختام هذه الجلسة تقدم جزيل الشكر للمتحدثين الكرام والذين يمثلون جهاتهم، أوراق علمية ثرية استفدنا منها جميعا، ونتمنى ونتطلع إن شاء الله أن تثري هذه المداخلات الجلسات إن شاء الله، وأن تكون إن شاء الله نواة لأعمال قادمة. أشكر الحضور الكريم. أدعو الأستاذ رغد لاختتام الجلسة. شكرا للمتحدثين في هذه الجلسة. ويتفضل الآن مدير الجلسة بتكريم المتحدثين المشاركين فضيلة الشيخ أحمد بن محمد المكحم. الأستاذة منيرة الرشيد. الأستاذ عبد الله المقرن. الأستاذة آلاء العتيم. الدكتورة فيرجينيا كاسول. كما يتفضل الدكتور عجب العتيبي بتكريم مدير الجلسة الدكتور نايف القنور. ونستأذنكم الآن في صورة جماعية.
أصحاب السعادة السيدات والسادة، تبدأ الآن الجلسة الثانية تحت عنوان الجهود الدولية لمكافحة الاتجار وتمكين عمليات الاسترداد. يشارك في هذه الجلسة كل من السيد ستيفان بلوميل، الدكتور شعبان عبد الجواد، السيدة فابيان براجة، الدكتورة ماريكو فوجيوكا، السيد مهمت بالجي، السيد فرانسيسكو خافير بوفيدا، ويدير الجلسة السيدة صوفيا تشيكي. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Excellencies, ladies and gentlemen, good morning and welcome to Session 5, International Efforts in Combating Trafficking and Enabling Restitutions. So we're very lucky that our panel today is geographically very diverse, and this session will bring us on a journey that spans the globe, from East Asia through the Middle East, through Western Europe, and it will show how in different ways countries and institutions work to combat illicit trafficking and enable the restitution of cultural property. We're also lucky to have not just a geographically diverse group, but also representatives from government institutions, we have NGOs, we have the academic world. So I hope that this session will give you a well-rounded perspective on these important challenges that we have. And the bottom line is that we cannot work in silos. So we need to cooperate together between different institutions and also different nations. So just on the administrative side, I would like to apologize because our second speaker today, who's Dr. Shaban Abdul-Gawad, Egypt's Director General for the Recovery of Antiquities at the Ministry of Tourism and Antiquities, could unfortunately not be here today with us in Riyadh. And as in other sessions, I would love to ask my speakers to keep your times to 15 minutes, so we have time for questions at the end. So we will start our journey in France with Mr. Stéphane Blumel. He will talk to us about the operational group at the Central Office for Combating Trafficking in Cultural Property, which is also very popularly known as OCBC. He will show how France has created one of the most specialized and most effective police units to combat crimes against cultural property, combining strategy, combining digital tools, interinstitutional cooperation, etc. I'm very grateful for his presence today because, as we all know and we've read in the headlines last week, this must be an incredibly busy time back in France. So please, Stéphane, the floor is yours, and he will present in French, so if you don't have your device, I suggest you take one at the back of the room. Thank you. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui et je remercie particulièrement les membres de la Commission du patrimoine. On l'a vu à travers les précédentes présentations, la lutte contre le trafic des biens culturels relève de nombreux défis et liés à de nombreux enjeux extrêmement importants. Les proportions atteintes chaque année par le trafic illicite des biens culturels restent difficiles à établir de manière certaine et documentée. Ça, c'est une certitude pour nous. Selon différentes sources d'informations, qui restent à confirmer, ce trafic représenterait environ 10% du commerce légal des biens culturels par an, soit approximativement 6 milliards de dollars. Il est néanmoins probable, envisageable que ce chiffre soit largement sous-évalué et qu'il ne corresponde pas du tout à la réalité. Cette situation oblige donc à beaucoup de vigilance, notamment pour les pays de marché tels que la France,
puisque je le rappelle, la France est positionnée en 4e place au niveau mondial sur ce marché légal. Alors face aux risques accrus et aux menaces qui pèsent sur les biens culturels pour servir au financement d'activités criminelles, d'activités terroristes, et grâce à une prise de conscience de nombreux États qui souhaitent préserver leur patrimoine culturel et l'identité de leur peuple, un panel d'instruments juridiques nationaux, internationaux, s'est progressivement élargi pour tenter d'endiguer ce phénomène. Mais sans service d'enquête spécialisé et sans schéma d'action adapté, la lutte contre cette forme de criminalité très particulière demeure insuffisamment efficace. Créée en France en 1975 pour répondre aux attentes de la Convention de l'UNESCO de 1970, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels a fêté cette année ses 50 ans d'existence. Cet événement a été l'occasion de dresser un bilan des actions menées adaptées à la lutte contre cette forme de criminalité, de dresser des bilans des actions menées depuis sa création et de se projeter sur les défis qui restent à relever face à une criminalité qui est toujours évolutive, en mouvement, particulièrement astucieuse et en recherche constante de nouveaux champs d'appropriation de terrains de jeu. Alors, rendre hermétique le marché de l'art légal aux trafiquants et aux organisations criminelles demeure plus que jamais une nécessité. Au fil du temps, ce service d'enquête spécialisé a une compétence nationale, donc sur tout le territoire français. C'est ça ? C'est bon ? Ouais. C'est bon ? Non, c'est pas bon ? C'est avant ? C'est celui-là. Ok. Excusez-moi. Dans sa recherche constante d'efficacité, ce service a également pu tisser d'étroites relations avec de nombreux services étrangers, spécialisés dans la lutte contre le trafic des biens culturels ou d'autres formes de criminalité, notamment ceux qui traitent de la criminalité organisée transnationale. La force de l'OCBC, de l'Office central, réside dans sa composition, sa stratégie, ses capacités opérationnelles, l'approche qu'il a adoptée, mais aussi et surtout dans l'expertise développée au fil du temps. Composée d'un tiers de policiers, d'un tiers de gendarmes et d'un tiers d'agents civils aux diverses compétences, dont une archéologue, une juriste, ce service est capable aujourd'hui de travailler à la fois en autonomie totale, mais aussi en partenariat ou en soutien d'autres services répartis sur tout le territoire national. L'actualité récente en France a démontré que ce service travaillait avec d'autres services engagés dans la lutte contre la criminalité organisée et arrivait à obtenir des résultats intéressants. C'est cette diversité de profils associés à de multiples compétences qui en fait un service atypique. Pour agir, pour s'adapter aux différentes situations qu'il rencontre, ce service s'appuie sur un réseau d'enquêteurs référents répartis sur tout le territoire national et formés par le service. Dans la perspective de partenariat opérationnel et en fonction des besoins spécifiques, ce service mène également des actions de formation et d'information en France et à l'étranger au profit d'enquêteurs, de magistrats, de conservateurs des musées, mais aussi d'archéologues. Nous avons eu l'occasion de participer récemment à plusieurs de ces formations, avec notamment des agents de l'État qui travaillaient dans des pays en conflit armé. Enfin, ce service mène également des actions de coopération policière et judiciaire en lien avec les pays tiers qui luttent contre le trafic des biens culturels et qui ont besoin soit de partager du renseignement, c'est la base de notre travail, soit de mener des opérations sur tout le territoire français. C'est d'ailleurs dans ce cadre que certains services d'enquête étrangers sont devenus aujourd'hui de solides partenaires, et je peux bien sûr en témoigner. L'ensemble des actions que mène ce service au quotidien, seul ou avec ses partenaires, répond à une véritable stratégie globale qui est adaptée pour lutter le plus efficacement possible contre la criminalité portant atteinte au patrimoine. Cette stratégie, elle vise à identifier les trafiquants, quel que soit leur degré d'implication, enquêter sur les réseaux organisés dans le temps et dans l'espace,
pour les neutraliser où qu'ils se trouvent, en France et à l'étranger, mettre un terme à leurs agissements de manière définitive, les priver de leurs ressources financières et restituer aux victimes les objets qui leur ont été dérobés, qu'il s'agisse d'États ou de personnes physiques. Pour mener les actions au niveau national et les relations développées avec ses partenaires institutionnels, ce service structure des échanges et anime un plan national d'action avec d'autres services et les ministères. Il se positionne donc comme le chef de file en France contre le phénomène du trafic des biens culturels autour de 4 piliers fondateurs qui consistent à développer le traitement du renseignement criminel, je le disais tout à l'heure, c'est la base de notre travail, accroître la capacité de traitement des affaires judiciaires, former, sensibiliser et échanger avec les partenaires privilégiés que j'évoquais, et développer des stratégies internationales. Aujourd'hui, le trafic est international, la stratégie des services qui luttent contre cette forme de criminalité doit l'être tout autant. Dans cette perspective, dresser une cartographie des différents pays qui sont identifiés comme pays sources, les pays de transit ou les pays de marché, identifier leurs points de vulnérabilité et tracer les routes du trafic international constituent des axes de travail qui sont incontournables et que développe l'OCBC de manière constante. C'est ainsi qu'une étude approfondie de la typologie de chaque pays concerné, qui est empruntée par les réseaux criminels pour introduire sur le marché légal des objets qui sont issus des vols et du pillage, mais aussi des objets qui sont contrefaits, permet d'établir 2 constats. Le premier, c'est que les trafiquants sont de redoutables logisticiens qui savent s'adapter pour contourner les diverses entraves qui peuvent être mises en place par les États dans le cadre de la lutte contre les différentes forces de trafic. Pour continuer à utiliser les vecteurs terrestres, maritimes et aériens, ces trafiquants sont en mesure de conclure des alliances de circonstances, on l'a vu, avec des réseaux de contrebandiers qui sont solidement ancrés dans les territoires et sur les passages frontaliers, mais aussi avec des groupes criminels organisés qui s'adonnent à d'autres activités criminelles. Et puis on l'a vu dans certaines zones avec des groupes terroristes qui cherchent à récupérer des fonds pour alimenter leurs activités. Le contournement des obstacles et l'adaptation sont donc des compétences qu'ont su développer ces trafiquants. Le deuxième constat, il faut bien en mesurer toute la portée, à court, moyen et long terme, c'est que la corruption et la porosité des frontières sont des facteurs de développement et de pérennité de ce trafic. Les faiblesses étatiques qu'on peut parfois observer, qui sont liées au contexte sécuritaire, géopolitique et criminologique, ainsi que le mode d'organisation sociale propre à chaque pays concerné, peuvent créer des situations qui sont propices à ce fléau, à cette criminalité qui menace le patrimoine. Pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, notamment lorsque les enquêtes revêtent un caractère transnational, l'OCBC, cet office français, projette régulièrement des enquêteurs à l'international. Ces enquêteurs maîtrisent tous les instruments et les canaux de coopération policière et judiciaire. Ils participent, dans le respect des procédures, en France et dans les pays dans lesquels ils se déplacent, à diverses actions qui sont destinées à entraver ce trafic illicite de manière définitive. La coopération internationale, indispensable pour traiter un contentieux qui est si complexe, et pour échanger du renseignement, est au cœur du service auquel j'appartiens, et qui peut s'appuyer sur un solide réseau d'attachés de police déployés à l'étranger, mais aussi des magistrats également dans les ambassades de France à l'étranger, et qui appuient au quotidien, qui aident les enquêteurs chargés de lutter contre ce phénomène. Sans outils technologiques adaptés aux menaces et aux enjeux contemporains, ce service ne pourrait pas pleinement être efficace. Pour ce faire, en plus de disposer de la base de données TREMA, qui est une base de données nationale des biens culturels qui sont signalés volés en France et qui est alimentée au quotidien par ce service, 2 nouveaux outils numériques ont été déployés par la France. Le premier, qui s'appelle NeoArt, est destiné à tous les enquêteurs français, quel que soit leur service, qu'ils soient spécialisés ou non, pour les guider et les aider au quotidien. Cette application opérationnelle en France depuis le début de l'année 2025, donc c'est très récent, est facile d'utilisation. Elle permet à l'aide d'un simple téléphone, un smartphone professionnel, et crypté néanmoins, d'être informé, conseillé et orienté, quel que soit le cas de figure. Cette application est née du souhait
que les enquêteurs de l'OCBC avaient besoin de partager leur expérience et d'apporter leur aide à tous les enquêteurs chargés de la lutte contre cette forme de criminalité. Ce contentieux étant particulièrement complexe à aborder, cette solution apparaissait comme bienvenue en 2025. Le deuxième outil qui a été déployé s'appelle Artefact, et c'est une solution d'intelligence artificielle intégrée qui sera évoquée tout à l'heure dans une autre séquence par quelqu'un qui a été à la manœuvre sur le développement de cet outil et qui a été développé en partenariat avec notre service. Contrairement à d'autres contentieux que doivent traiter certains services d'enquête, la lutte contre le trafic de biens culturels nécessite, vous l'avez compris, une approche fine et aussi pluridisciplinaire. La faible visibilité de ce trafic illicite, malgré sa dimension internationale, et les profits considérables qu'il génère, l'absence de troubles à l'ordre public, ou encore le manque d'harmonisation des législations en font un contentieux particulièrement difficile à aborder, tant pour les enquêteurs que pour les magistrats. Et donc il impose aussi un énorme travail de contextualisation. Pour les enquêteurs spécialisés, il existe une réalité, c'est que ce contentieux ne peut pas être correctement traité sans prendre en compte plusieurs aspects. L'aspect juridique, l'aspect criminologique, géopolitique et également la dimension diplomatique. Pour ces enquêteurs, il est également indispensable d'être en capacité de détecter les signaux faibles au quotidien qui relient les artefacts concernés au trafic illégal ainsi que les phénomènes sériels qui sont connus ou qui émergent pour en décliner des actions opérationnelles adéquates. C'est fondamental pour être efficace dans la lutte contre cette forme de criminalité. Ce n'est qu'au terme des enquêtes menées, longues, complexes, dans le temps et dans l'espace, sur ces réseaux criminels qui sont eux aussi très structurés, que les biens culturels qui sont issus de ce trafic illégal pourront être restitués aux victimes et parfois aux États, aux pays sources. Alors il me semble important de préciser qu'en France, et je le souligne, toute restitution d'un objet volé ou pillé et qui a été saisi dans le cadre d'une enquête judiciaire relève obligatoirement d'une décision qui est prononcée par un magistrat ou une juridiction de jugement, c'est-à-dire un tribunal, qui intervient à l'issue d'un long et rigoureux processus juridique. Donc c'est la phase terminale d'une enquête qui peut aboutir à une telle restitution. Et cette décision, qui apparaît conforme à plusieurs articles de la Convention de l'UNESCO en 1970, notamment les articles 7 et les articles 13, est d'autant plus facile à prononcer si, au cours de l'enquête, la victime ou l'État, et j'insiste sur ce point, à qui appartient l'objet, a pu déposer plainte, était en relation avec les enquêteurs en France et qui s'est constitué partie civile. C'est une particularité française. Donc vous voyez là que sans intervention de l'État victime ou de la victime, s'il s'agit d'une personne, les restitutions ne pourront jamais aboutir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Thank you so much. Can you hear me? Yes. Thank you so much for this presentation, and really interesting to see how the OCBC operates at the intersection of criminology, diplomacy, technology as well. So, and lots of lessons for strengthening law enforcement in Saudi Arabia as well. We're moving to Switzerland, not very far actually, to Switzerland, which is home to a very large art market and a lot of museums as well. But Fabienne Baraga, who heads Switzerland's specialized body for international transfer of cultural property at the Federal Office for Culture, she will tell us a little bit more about partnerships and bilateral agreements that Switzerland has entered in with other countries and how this has enabled incredible change in reputation for the country. So, Fabienne, the floor is yours.
Thank you very much. Excellencies, dear colleagues, dear audience, I am very honored to be able to present Switzerland's experience in concluding bilateral agreements on the import, export and repatriation of cultural property at this wonderful conference here in Riyadh. First of all, I also want to thank the Heritage Commission for inviting me and also to be able to present Switzerland's experience and of course organizing this fantastic conference. Cultural property is a concrete witness of culture and history that holds a special place for the identity and the individual as well as the community as a whole. It further defines the self-image and social cohesion of a society. This is why protecting, preserving and promoting movable cultural heritage today is one of the most important duties of a state. The specialized body for the international transfer of cultural property at the Swiss Federal Office of Culture has been entrusted since 2005 with the execution of the Federal Act of Cultural Property, Transfer Act of Cultural Property, the CPTA. The CPTA implements the 1970 Convention and the 2001 UNESCO Convention into domestic law and regulates the import, export and repatriation of cultural property. The CPTA covers several areas, such as the promotion of intercultural dialogue, the facilitation of international exchanges between museums, as well as the protection of Swiss and foreign cultural heritage through the conclusion of bilateral agreements, among other means. The possibility of the conclusion of bilateral agreements is one of the legal means used by the Swiss Confederation to implement the 1970 UNESCO Convention. Bilateral agreements aim to safeguard cultural and foreign policy interests and to protect cultural heritage. The possibility of concluding bilateral agreements is codified in the CPTA and is based on the Articles 3 and 7 of the UNESCO Convention. The CPTA delegates to the Swiss government, the Federal Council, to the competency to conclude such bilateral agreements. To start with, I would like to briefly outline the formal requirements that must be met in order to conclude such an agreement. Firstly, the agreement must relate to cultural property of essential importance to the cultural heritage of the two state parties. Secondly, the cultural property must be subject to export provisions aimed to protecting cultural heritage in the state of origin. This presupposes a legislation in the state of origin whose main purpose is to safeguard the cultural heritage. Finally, to fulfill the third condition, the state parties must grant reciprocity. This means that the state parties must recognize the objects designated by each state party of being of essential importance. Even if the content, wording, and even the title of bilateral agreements may differ depending on the outcome of negotiation, all agreements are structured in a very similar way and have the same objectives: the prevention of illicit trafficking of cultural property. Each agreement begins, of course, with the preamble recalling the commitments made under the 1970 Convention. The preamble is followed by 12 to 15 articles that set out the purpose of the agreements and contents, and then finally follows one or more appendices listing the cultural property covered by the agreement.
Although the wording of the preamble may differ, each one recalls the commitments made under the 1970 Convention. You can see them here on the slide. The first article of each agreement outlines the purpose, which applies exclusively to categories of cultural property of essential importance to the cultural heritage of the parties concerned as listed in the appendix. A very important part of the agreements are the provisions regarding the import regime of the state parties. Thus, an import is lawful and therefore authorized if the custom authorities can establish that the export provisions in force in the other state party have been complied with. In summary, this means that cultural property subject to a bilateral agreement benefits from an increased protection, and its lawful export must be proven upon importation into Switzerland. Each agreement designates the competent authorities, of course, of each state party and defines how they are cooperating. Authorities must immediately share any information about theft, looting, loss, or any other event affecting any cultural property listed in the appendix, as well as any changes of domestic legislation. To ensure the effective implementation of the agreements, regular meetings between representatives of the competent authorities are foreseen. Technical cooperation and training play a crucial role. This is why in most bilateral agreements, state parties are committed to sharing their expertise in the field of cultural heritage preservation and to organizing training courses or staff exchange programs. Finally, each agreement also includes a dispute settlement mechanism. This mechanism ensures the commitments made are compatible and preserves the stability of the international relations in the field of cooperation. Moreover, bilateral agreements include an important mechanism, the action for the repatriation. Based on Article 7 of the 1970 Convention, this mechanism enables a state party of a bilateral agreement to claim an object that has been illegally imported into the territory of the other state without the need of international mutual legal assistance. As this action is based exclusively on bilateral agreements, the conditions and modalities for its implementation are defined in each agreement and agreed by the state parties. To take such an action, the requesting state must necessarily be party to a bilateral agreement. The state party must then prove that the cultural property in question falls within a category listed in the agreement's appendix and was illegally imported into the other state, in violation of the bilateral agreement, and the requesting state national legislation on the protection of cultural heritage. As for the modalities agreed by the state parties, claims for repatriation are subject to a statute of limitation. In accordance with the applicable domestic law and the state party where the cultural property is located, and with reference to Article 7 of the UNESCO Convention, the requesting state must pay fair compensation to the person who acquired the cultural property in good faith in exchange for the return of the cultural property. To safeguard cultural heritage, all agreements allow for the repatriation to be suspended if the cultural property safety cannot be guaranteed in the requesting state at the time of the transfer, due to natural disasters, armed conflicts, or other extraordinary events. Finally,
Some agreements also set a post-repatriation obligation, for example, the requirement of the requesting state to protect return cultural property according to best practices. The operational advantage of the action for repatriation lies in the speed and relatively simplicity. It enables a more direct and coordinated response between states to the return of illegally exported cultural property. Each bilateral agreement is accompanied by one or more appendixes. These appendices play a central role as they list the categories of cultural property of essential importance covered by the agreement. These are mostly categories of archaeological objects recognized as being of essential importance to the cultural heritage of the relevant states. The lists serve as operational purpose in practice, and custom officers pay particular attention to cultural property from states with which Switzerland has concluded a bilateral agreement. While each appendix follows the same structure, the content may differ depending on what each state party considers to be cultural property of essential importance to its cultural heritage. To facilitate the analysis, I will use the example of the Swiss appendix. The Swiss appendix remains consistent across all agreements concluded and lists 9 main categories organized by material, for example, stone or metal. Each category is divided into a subcategory of objects, each with a specific period, for example, stone inscriptions such as altars, tombstones, seals, dating from around 800 BC to 800 AD. In summary, bilateral agreements share a common structure around provisions focusing on cultural property dating from 1500 BC to 1500 AD. However, some agreements have specific appendices and they are different one agreement to the other. I'm coming to the conclusion. Cultural heritage is a collective treasure, a living memory of civilization. It is also a source of inspiration for building a sustainable future. We have been living in a time where the collective wealth is under greater threat than ever before. Consequently, we must increase our efforts and cooperate more closely, since preserving and protecting cultural heritage is no longer just the responsibility of an individual state, but the duty of humanity as a whole. In this context, bilateral agreements are much more than a formal commitment. They are a valuable instrument for international cooperation. They provide a clear legal framework tailored to the needs of each state party, enabling to combat the illicit trafficking in cultural property and to protect the identity and memory of more broadly. Bilateral agreements also provide a swift and straightforward mechanism for restitution when an object listed in an appendix is illegally imported. Furthermore, bilateral agreements establish regular institutional contacts between state parties going beyond legal and technical aspects. They facilitate dialogue and cooperation, not only in the fight against illicit trafficking, but also in the exchange of best practices, the sharing of information, the implementation of joint actions. In short, they forge diplomatic ties that benefit both cultural heritage and international relations. Bilateral agreements are important tools that can provide visible and practical results. Concluding a bilateral agreement provides the means to effectively protect
one's own heritage while contributing to the protection of others. This logic of reciprocity and sustainable cooperation embodies the notion that cultural heritage is a shared resource of which we all have a collective responsibility to ensure it is passed on to the future generation. They represent a long-term commitment to partnerships and solidarities. Bearing this in mind and motivated by the will to safeguard cultural property, Switzerland has already concluded 11 binding bilateral agreements, with hopefully more to follow. And I have just added the list of the bilateral agreements we have concluded. Currently, we are negotiating more bilateral agreements and hopefully so more agreements to follow. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Braga. Two things. One, I think the Heritage Commission will take your presentation and will do some homework in analyzing all the details. It was very informative, and especially for countries like the Kingdom of Saudi Arabia, which haven't entered into a bilateral agreement with Switzerland. The second thing is that Fabienne's presentation was quite technical and legal, but I suggest you go to her during the break, because yesterday I had some fascinating conversations about some extraordinary stories around these bilateral agreements. There's a lot to learn from her. So we'll move to Japan with Dr. Mariko Fujioka. She's associate professor at Kokagokuin University. And we are going to focus now on prevention measures. So before any damage, any looting, or any loss of cultural property exists, Japan has been putting a lot of effort into strengthening the legal frameworks, but also strengthening the ethical frameworks amongst professionals in cultural heritage. So the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Okay. First of all, it is a great honor for me to be invited to this important conference, and I'd like to express my sincere gratitude to the Heritage Commission of Saudi Arabia and to those who have been involved in organizing this event. My name is Mariko Fujioka from Kokagokuin University in Japan, and academic and specialized in the heritage studies. This presentation will mainly introduce measures Japan has taken to implement the 1970 Convention as Japan's efforts to prevent illicit trafficking of cultural property. When ratifying the 1970 Convention, Japan enacted the Act on Control on Illicit Export and Import of Cultural Property as its implementing legislation. So also the law for the protection of cultural properties, which covers all types of cultural properties from tangible to intangible and from movable to immovable. And have provisions for concerning the preservation and management of cultural properties. It is a basic law in Japan for the protection of cultural properties, and that law was accordingly amended upon the ratification. Through this legislation and other practices, Japan has several measures implementing the 1970 Convention, including measures to control the import and export of cultural properties and the extension of the period during which claims for restitution can be made, and measures to prevent the acquisition and movement of illegally exported cultural properties. So first, I look at the definition of cultural properties covered by this domestic implementing legislation. So regarding domestic cultural properties, the law applies to items that correspond to the definition of cultural property under the Convention and are designated under the law for the protection of cultural properties as important cultural properties, important tangible for cultural properties, and or historic sites, places of scenic beauty, and natural monuments.
As for foreign cultural properties, the law applies to items designated by the state parties to the 1970 Convention in accordance with Article 1 of the Convention. However, not all foreign cultural properties under the scope fall under the scope of this law. Only those designated as identified foreign cultural properties by the Japanese government are the subject of this act. The concept of identified foreign cultural properties is unique to this legislation. When Japan receives notification from a foreign country regarding a cultural property stolen from facilities referred to in the 1970 Convention, such as museums, public monuments, or the similar institutions, such property is to be designated as identified foreign cultural properties through a ministerial ordinance. Only such designated items fall within the scope of this Japanese law. The contents of each identified foreign cultural properties are recorded in the ordinance so that they would be differently identified. So information on cultural properties in that ministerial ordinance includes the country of origin, types and name of cultural properties, original institution, owner, time of the theft, features and date of the designation. Import of identified foreign cultural properties requires approval under the Foreign Exchange and Foreign Trade Act. But in practice, such approval is not expected to be granted, of course, and its violation is subject to sanctions under the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and the Customs Act. For instance, the Foreign Exchange and the Foreign Trade Act provided that the violation of such rules is punishable by imprisonment for up to 3 years or fine of up to 1 million yen. This is information on identified foreign cultural properties published on the website of Agency for Cultural Affairs. But however, I suppose only very few people in Japan aware that this kind of information is being made public. Regarding cultural properties from Iraq and Syria, import restrictions apply regardless of designation as identified foreign cultural properties. This measures respond to the United Nations Security Council Resolution 2199 in 2015, and cultural properties unlawfully acquired in Iraq after August 6, 1990, and acquired in Syria after March 15, 2011, have been subject to import restrictions since September 2015 in Japan. Next is return and recovery. Under the Japanese Civil Code, a person who acquires movable items, including cultural property, in good faith can validly obtain its ownership. However, if the property is stolen, the victim may request its return from the person who acquired it in good faith within 2 years from the date of the theft. The domestic implementing legislation of the 1970 Convention provides a special rule for this. For the period between 2 and 10 years after the theft, return may be requested on the condition of compensation. The next is export restrictions. The export of nationally designated important cultural properties is prohibited under the law for the protection of cultural properties, which is a basic law, and its violation may result in imprisonment for up to 5 years or fine of up to 1 million yen. Regarding for the important tangible folk cultural properties, following ratification of the 1970 Convention, export regulations were tightened, changing from a notification system to a permit system. Currently, anyone who exports important tangible folk cultural properties without a permit may be subject to imprisonment for up to 3 years or fine of up to 500,000 yen.
So the difference of this sanction between two types of cultural property is, I suppose, coming from the difference of the value. Important cultural properties is of those of scientific value or historical value or artistic value. And on the other hand, important for cultural properties, the cultural properties is indispensable for understanding the transition of people's daily lives. Such difference in value is the basis of the difference of the sanction. And these sanctions are provided under the law for the protection of cultural properties. So when a person would export an antique art object other than the designated cultural properties needs to obtain a certificate for verifying those objects are not designated and as important cultural properties or important tangible for cultural properties. So as for the loss or theft of domestic cultural properties, once it is reported, the information is published in the official gazette. If the property was stolen from a facility specified in the convention, the national government informs foreign countries of it without delay. So next is restriction on movement. We heard the Second-Hand Goods Business Act, which has related provisions, although it is not exclusively for the cultural properties. Under the Act, antique dealers are obliged to verify the identity of the parties involved when engaging in transactions of second-hand goods. This includes confirming information such as the counterparty's name, address, occupation, and age. Furthermore, in transactions involving second-hand goods, dealers are required to record details and retain the record for 3 years. It includes the transaction date, the type and quantity of goods, the features, and the counterpart's information. So the provenance verification is not explicitly stated in the provision, but it is to be considered necessary. Violation of these provisions are subject to the sanctions. In addition, dealers have an obligation to immediately report to the police if they recognize that any items in the transaction may be illicit. These are the outline of the Japan's regulation in implementing the 1970 Convention. In addition, Japan has provisions related to the prevention of illicit trafficking under the domestic law implementing the 1954 Hague Convention for the protection of cultural properties in the event of conflict. So I'd like to briefly introduce these as well. The 1954 Convention has 2 protocols, among which the first protocol establishes rules for the protection of movable cultural properties in occupied territories. Japan ratified the 1954 Hague Convention and 2 protocols in 2007 together, and subsequently enacted domestic law to implement it. This domestic implementing law contains provisions for cultural properties that has been exported from occupied territories. So, under the domestic implementing law, when a notification is received from a state party to the protocol concerned regarding a cultural property exported from an occupied territory, the government is required to designate it as cultural properties exporting from an occupied territories. This designation is published in the official gazette. The import of cultural properties exported from an occupied territory requires approval under the Foreign Exchange and Foreign Trade Act, and its violation is subject to sanctions, same as identified foreign cultural properties I explained before. Also, the transfer or acquisition of those cultural properties is punishable by imprisonment and a fine. But these are regulated in the law, but as far as I know, there has been no cases of designation as cultural properties exported from an occupied territory so far in Japan. So at last of my presentation, I would also like to introduce non-legal initiatives as well. As an ethical framework for museums, that is a possible goal of illegally exported cultural properties.
The Code of Conduct for Museum Personnel was established by the Japanese Museum Association in 2012. The code presents 10 principles of conduct. One of them is about self-discipline, which asks museum personnel to understand and comply with relevant laws and regulations, including international treaties, and to respect the ICOM's Code of Ethics and other relevant ethical standards. The code has been communicated to all museums in Japan, but I think it is also needed to share experiences of applying these norms in practice. So another non-legal practice is more local one. So in Japan, there is no national services dedicated to exclusively to preventing the illicit trafficking of cultural properties. However, we have 47 prefectures in Japan, and among all the prefectures, Nara Prefecture, that has the second largest number of designated cultural properties in Japan next to Kyoto, has established a specific post responsible for the protection of cultural properties. Its first initiative to assign police officers to engage in protection of cultural properties was in 1963 in response to a series of thefts and damages to cultural properties. And in 1974, a formal position of Special Assistant for Cultural Properties Protection was created. They have since been engaged in crime prevention measures for cultural properties and in promoting cooperation to deter criminal activities. So, such responsibility includes inspection of cultural properties, visiting temples, shrines, museums to inspect and advise on cultural property security, inspecting the security conditions at archaeological sites or excavation sites, holding coordination meetings among cultural property owners, police officers, fire department, museums, libraries, archives, and municipal and prefectural government officers, and requesting people to report any suspicious individuals to the police. To conclude, so legal framework has been put in place in Japan, but I think the professional work and works beyond the existing legal system need to be also developed to make the legal system more effective. And also, at the same time, I believe that on-the-ground efforts carried out at the site of cultural properties, which is very close to the cultural properties, are also very much important and efficient. So it is important to take a comprehensive view of what should be done by whom at each level and need to be considered. So thank you very much. Thank you so much, Dr. Fujioka. I'm very impressed, and I'm sure the audience is too, about how comprehensive the regulatory system in Japan is. So I think it's a model to look up to. We're moving now to a completely different setting. So we're going from a nation that is quite stable to areas of this world that are very unstable. So everything that we just learned about prevention actually might not necessarily apply on the ground, or at least it's not that easy to implement it. So I would like to welcome Mehmet Balci. He is co-director of Fight for Humanity, and he will talk to us about alternative ways in which, through his work, he has engaged either communities or even armed actors into the protection of cultural property. And the floor is yours. Thank you. Can you hear me? It's working. Okay. Good morning. I hope you are not too tired to listen, but I consider this session as an energizer. I'm going to talk. I will not really too much stuck to my presentation because
after what I've heard since yesterday, I will try to adapt my intervention to the conference. So I'm going to talk about the engagement, direct and indirect engagement with our non-state actors. Our non-state actors are entities organized, armed, who are operating outside of the control of the states or are fighting against states. So this is and how you can work in these areas to prevent the illicit trafficking, but not only illicit trafficking, also how to prevent the harm to the cultural properties. So before that, I would like to shortly talk about Fight for Humanity. Fight for Humanity is a Geneva-based international NGO. We are quite relatively new, small NGOs, but our team is experienced and together with a network of experts, conflict experts or experts engaging actors for many years. So Fight for Humanity intervene in different contexts to raise awareness, sometimes directly with the armed state actors, sometimes indirectly through local communities or local civil society, grassroots organizations who are living in the areas where the armed state actors are operating. So when I mention our non-state actors or our non-state armed groups, there are hundreds of them. According to the ICRC report of 2024, we are talking about more than 400 armed groups of humanitarian concerns, of which 120 are parties to the armed conflict. It means 120 of them are well organized, are able to conduct hostilities, and they have command control. So these are the groups who can really, that we consider party to the conflict and have a different status according to the international law, the international humanitarian law. They have obligations under IHL. So these groups, the majority of these armed groups are operating on the borders with the other countries. What does it mean? Because it's important for them for the logistical, for reasons, for trafficking weapons or trafficking, even human trafficking sometimes. Therefore, the role of these groups can be positive or negative in preventing the illicit trafficking. Some studies show that some groups are really engaged to prevent illicit trafficking, or they are open to collaborate for preventing the illicit trafficking. But some others are involved in the illicit trafficking because they make money off it. So for them, it is kind of source of incomes.
So, as I said, these groups are not above the law. The groups, armed groups, either they have obligation under national law, where if they are party to the armed conflicts, they have also obligation under international humanitarian law, also conventions, 1954 Hague conventions. So there is a framework, international framework, in order to engage these armed groups in also protecting the cultural heritage or preventing illicit trafficking. The most important things here is that sometimes this type of interventions by local communities or international actors or international NGOs are too much politicized. Because the concerned states often doesn't want external actors engage with let's say the armed state actors who are fighting against them. For example, if in many countries we have faced these situations because often the armed non-state actors or armed groups are considered nationally as terrorist organizations, some of them by more than other states, some of them are listed by United Nations Security Council, so it's kind of considered as, I'm talking about the challenge of engaging with the armed state actors because, but in our experience, that this is very important that we depoliticize the engagement with armed state actors. Otherwise, we leave the kind of the ground to these groups, also we let them freely. Why we think this is very important to engage them either for protection of civilian, schools, hospitals. Often, as I said, there are a lot of cultural heritage sites, archaeological sites or monuments in the areas where these armed non-state actors are operating. So some of them are controlling huge territories, like northeast Syria or before the fall of the Bashar al-Assad. Other groups were controlling north of Syria. In Darfur, RSF is controlling huge territory. Or you have many other, in Yemen, the Houthis are controlling huge territories, which is very, very rich, or where World Heritage Sites also are in these territories. Therefore, it's very important we are able to engage directly or indirectly these entities. As an example, I would like to talk a little bit about Syria. Syria, as we know all, that of course when the conflict started, especially after 2014-15, ISIS, we know how ISIS acted and destroyed Palmyra, or also not only ISIS, I can say the other groups as well at the beginning were not really engaged or respectful towards the cultural heritage sites, museums, monuments. So the Syrian cultural heritage suffered a lot from the conflict. Therefore, the Syria also, as is known by everybody, that there was a lot of looting and illicit trafficking towards neighboring countries. And these often the groups were also involved, armed groups were involved in this looting and trafficking, and also, but some of them also were instrumental to protect and to conserve sites. Some of them changed their behavior after they were engaged by different actors to respect. I know personally that,
For example, in 2015-16, we were engaging Syrian armed opposition around Aleppo, including Aleppo citadel. Some armed groups, after have received that trainings, they understood they have obligations, and that could be they could be criminalized. In the past, they evacuated some sites in order to not allow the Bashar al-Assad regime to attack these sites. Okay, but we know also, for example, in 2014, already al-Nusra was engaged by local communities, by local organizations to protect and to conserve Idlib Museum. We know also, I have been working in Northeast Syria thanks to support given by Alif Foundation. Since 2019, before 2019, there were local organizations, local communities has worked to protect thousands or conserve thousands of artifacts, to protect mosaics, to prevent looting in many places in Syria. Syria is a kind of open museum, so you have no place where there is no historical site, archaeological site, are exposed to the looting or illicit trafficking. So therefore, the local communities has a big role at the beginning. Then since 2019, we engaged de facto authorities or the Syrian Democratic Forces to, in order to prevent indeed the further illicit trafficking, we were able to document 10,000 artifacts. So, and also we have documented 300 very important pieces of mosaics. And we also conducted awareness raising campaign. We trained the armed groups, de facto authorities, including with the support of Blue Shield, the de facto local police against illicit trafficking. So at the same time, we are aware of the fact that the other artifacts, for example, seized from the smugglers by these authorities, but we were not allowed so far to document them. So this is also a risk for this. We are talking about 18,000 artifacts who are somewhere, according to the information we are given, are conserved, but for security reasons they cannot give the access. But we don't know their capacity to conserve them according to the standards, and we are very concerned about that. Maybe they can be damaged unintentionally. So in Syria, we have, as I said, different. Okay, I need to go to another country. Sorry, I was too long. Please give me 2 minutes. But when it comes to Sudan, unfortunately, Sudan suffered much more. The Sudan conflict is recent, 2.5 years, but already in 2023, almost all Sudanese museums were looted, and we don't know the destination of these looted artifacts. We are talking about a huge national museum. We are talking about that identity of the Sudanese people and many other museums in other cities. So we have been engaging in the parties, both sides, Sudanese army forces and RSF, to at least
prevent that these looted artifacts are exported or taken to the other countries. So, of course, there are different behaviors we have, but we will continue our engagement in Sudan with both parties. Again, thanks to Alif Foundation, who is going to support us for this project. But these two examples show us that the prevention and engagement is very important. And of course, we know the challenges. Of course, we know the almost state actors have not the same behavior or same attitude, but there is a room to work either directly or indirectly with the local communities or local grassroots organizations who are really the main actors to protect. So as I said, just to finish my recommendations, we need to train more almost state actors on IHL, including protection of cultural heritage, because they have obligations, and that can include special agreement, that can include awareness raising campaign with the local communities. And also where we have no access, where it's difficult for international organizations to intervene, but there can be support to the local initiatives. Really, they can do much more in such situations if they are supported, if their capacity has been built. So therefore, I think it's very important to work with locally. Thank you very much. Thank you so much for this very touching presentation. Thanks to Fight for Humanity for all the efforts in documenting heritage and being out there in very difficult situations. I think the lesson learned is really that we can never do enough work with communities, despite all the legal frameworks or the ethical frameworks. Actually, we need to approach communities, and that's what's going to help us in this type of situation. So we're concluding the session and this journey back in Spain, and Francisco Javier Poveda will talk to us about cross-border investigations in Spain and operations to recover stolen works of art and operations to dismantle trafficking networks. So he will take us deep inside Spain's historical heritage unit, which is part of the Spanish National Police. Okay. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank for inviting me. I represent the Spanish National Police to participate in the conference, and it's a pleasure to me to attend to it and to have the opportunity to talk of the speakers that we are here. I'm going to be very practice. I'm going to introduce my brigade, where I work, the structure, the organization. Following secondly, I'm going to show the tools that we work, especially with the databases and the Ministry of Culture, with which we have a great collaboration. And finally, I want to show two successful investigations that were carried out in collaboration with Interpol, art dealers, and police officers from other countries. Okay. The brigade was created in 1977 at the Historical Heritage Investigation Group. At the beginning, it was a small group composed only for 2 people. It's the oldest unit specialized in investigating crimes against historical heritage in Spain. It's a central brigade with competence throughout all Spanish territory. And it's specialized in crimes committed against the cultural objects, cultural heritage.
The first was a group that was evolving, and it was created Brigade in the year 1986. And I said before, we investigate all the illicit traffic of cultural heritage in Spain and abroad. We have a specific law that involving everything related to the historical heritage brigade. It's the law 1685. It's a civil law, and it is law take everything about the import, export, permission, license, everything about the cultural heritage in Spain. And we also use the penal law, the criminal law, and the custom law. We have legislative development have facilitate ongoing collaboration between the Ministry of Interior and Ministry of Culture. I don't know what happened. Okay. The brigade is part of the General Judicial Police Station, and into this unit, the General Judicial Police Station, into the specialized and violent crime unit. And this unit also investigates other crimes and robberies, homicides, kidnapping, but we are only specialized in historical heritage brigade. The brigade is composed of a brigade chief, chief inspector, and 3 operational investigation teams. One of them has management or administrative functions. We collaborate with other units, policial units, such as special system for the monitoring telephones, computers, surveillance, the monitoring group or surveillance group, and very important, scientific or forensic police, especially for the first documents and signs of the pictures. One of the tools we use is outside the police, we have the collaboration with universities when we need any kind of report or the artifact, museums, when we need an expert, embassies for cooperation, international cooperation, local and regional police force, and something that is something is very important, very significant is the diocesan delegates. Diocesan delegates are representatives of the Catholic Church, and they are specially appointed to oversee historical heritage assets that belong to the Catholic Church. So when we need the collaboration, we ask them because the Catholic Church has a big amount of information in their files. As you can see in the slide, the collaboration with the Ministry of Culture, universities, and the regional delegates. Due to a service orders in the 1997, historical heritage delegates were created. Who are these people? These are police officers assigned to its police station in the province of Spain. And in addition of the usual duty, such as investigation of robbery states, they have a special duty to collaborate in our investigation. Why? Because they know the people who are in this area. They know the local institution. They know more, they have a lot of information about it. The appointment of this person is nominal, and there are currently deployed 57 delegates in Spain. In our research work,
investigation covered in our country, and another country related to the illicit traffic of cultural property. We collaborate with other institutions, national and internationals. And we have also provided training in historical heritage in other countries, as it took place in Panama, as you can see in the slide. These are the types of crimes we investigate. We investigate the following types of crimes: this is robbery, theft, misappropriation, counterfeiting, intellectual and property crimes, fraud, receiving and stolen goods, money laundering, and smuggling, and damage. The relationship with the Ministry of Culture is very strange. We have a great collaboration with the Ministry, directly contact with them, because the Ministry of Culture provides us assistance, provides us information about the export and import permit of cultural goods, grants or license. We can consult inventory thanks to the Ministry or the other institution that depend on the Ministry. The Ministry provides us with experts, such as curators, archaeologists, museums, everything. Universities provide us with a warehouse and storage facilities, and serves as a liaison between the brigade and the cultural organization in our country, like us, autonomous communities. Autonomous communities, I'm going to explain briefly what is in Spain. The autonomous communities are similar like federal. Spain is divided administratively in something like a federal state. So the autonomous communities is something like our state, a federal state. They have cultural powers, and therefore they have great information about the museum, inventories, everything, a lot of things out there. And they can make assessments of the objects that we say, so we are interested or we're investigation. And another tool we use is the databases. We use this database, Dulcinea, is our own database. It's only for the police, for Spanish National Police. The police book, of police records, is a lookbook in which antique dealers obey to record all the objects, the assets that they buy or sell, with the identity of the buyer, the 25 the object, everything, the day, similar to a purchase. We also use private databases, so like you can see, our register, Interpol databases, and Auction House catalog. Okay. Dulcinea databases, it was created in 2002, and only members of the Historical Heritage Brigade and our Historical Heritage delegates have access for consultation, but not for recording, because for recording there is only a few members of the brigade to record access to the database. The fields of the database are similar to the Interpol databases, and you have to put a picture, characteristics, everything about the object. The object has been stolen. In order to record an asset in the database, a upload report is required. Nowadays, we are developing a new version of Dulcinea database, Dulcinea 2, very original, which will be able to compare the image on metadata we provide with all those can be found in open source on internet, to check everything that we have with internet databases, with internet open source. We used to, I said before, Interpol databases. In this slide, you can see a picture that we have recorded of Francis Bacon that we were investigating, and it was stolen 10 years ago.
And of course, we use the application for the mobile device, IDR. Along the years, we have been doing our investigation. We have checked that is the most important thing for the criminals is to try to obtain documents to launder the alcoholic objects. So, state the similar path, as you can see in the slide. This will be an outline of a possible route taken by cultural property that may have been looted or obtained from other types of crime, such as theft, similar stolen goods, etc. It will pass through several intermediaries who will create false or forged documents to try to prove its legal origin until it reaches private or public sales, through auction houses, antique dealers, art galleries, etc. Now I want to explain to investigation that we carried out. This is investigation. It was in the brigade in collaboration with the Security Services of Ukraine, conducted an investigation in money laundering and smuggling, illicit traffic of cultural property, of gold archaeological artifacts stolen in Ukraine and imported to Spain. This investigation was set up in 2016, when we knew that several objects, gold objects from Ukraine, were in the possession of two Ukrainian citizens, two priors that were living in Spain. As a result of this investigation, in 2020, a Spanish citizen was found in possession of this Hellenistic gold bell, which he had deposited in a safe deposit box. And he had purchased the subject to the press that I told before. We see the object, and nowadays in the National Archaeological Museum in Madrid. The investigation then finished with seizing the bell, and as a result of the collaboration with the Security Services of Crime, in September 2023, other items similar to the bell were located, which Ukrainian citizens were attempting to sell through various Spanish citizens. For all the reasons, different measures of investigation, we identified all the people involved and we arrested them. And we see the 10 objects valued in several millions of dollars. The moments before being deposited in a security company vault. According to the investigation, one of the most important factors in it is that the gold pieces are very attractive to the market, but it's very difficult for them to sell through the usual legal channels, such as auction house or art dealers. Instead, they require another alternatives. Finish. 1 minute. I finish this. And the alternative is that they try to incorporate this to the company and to try to sell in another country or widen the capital of the company. This had a successful operation with big impact. I would like to speak with this investigation, but Tiziano Coelho yesterday referred this investigation, so I'm going to. And to conclude, I would like to put this point that the most important for the illicit traffic of cultural heritage is the control of the shares, the control of internet, collaborations, the fairs,
and the importance of have actuality of the databases, and that's all. Thank you. Thank you to all the speakers. Without further ado, I'm going to open the floor for a couple of questions before we break up. Yes. Thank you to all the speakers. I do have a question for Mr. Poveda. When it comes to preemptive work, for illicit trafficking, either into or out of Spain, do you rely on your own informants and your own intelligence work, or do you work with any other organizations, or maybe NGOs or civil society organizations? Depending on the investigation. Sometimes we have our informers, sometimes we have the information from the police, and on other times we have a report that permits to us to set up investigations, like in the case of the Ukrainian object. We have the investigation of there was a company which was involved with many people, and there was a rupture, a broke in the company, so we get the information and we set up the investigation. It depends on it. For the Spanish police, as I said before, the patrimoine delegates, the police officers that are located in the different police stations are very significant for us, because they know the ground, the people that work in the place. They know the dealers that are working in the cities. So it's a phone for us of information. At the back. Hi, good morning. My question is for Francisco Poveda. I'd like to know if your unit also oversees the objects coming from sunken Spanish galleons, underwater objects, and if so, what is usually the procedure to deal with the gold or silver coins, the amalgam of the metals, and in addition, how has your department or your colleagues, whether in Spain or outside of Spain, dealt with the issue of the melting of those metal pieces? How do you categorize them, classify them in terms of the concept of illicit trafficking of cultural properties when they're obviously a metal, but then they've changed form? Thank you. It's a pleasure. The object, the artifact that's under the water is the competence of the Guardia Civil, the military corps in Spain. However, we have the competence of all the capital cities in Spain and most important cities in Spain, where are located the dealers, okay? The auction houses, the dealers. So, most of the times, when an object comes out from the water, goes to another dealer. And they had to, we made inspections to check the police books, the stores, and the place where located. And when you discover it's some object is not registration, and it's not a registration where we ask for the documentation of the object. It is not registration, there's a penalty, okay? A big penalty for not to have the registration in the book police. If the dealer hasn't got any kind of documentation of the object, we say the object take part of the state, the Spanish state. This is one question. The second question was about the gold, the melt. Okay, about the melt,
the goal object was we have a special law in Spain, the law 2015, that regulates everything related to this kind of object. The houses, the companies that make metals had a specific control, not for us, for another unit in the national police. And they had to register the metals they come, the incoming of the metals they come to the stores with the weight or the composition, everything. But I think it's very complicated because the black market is, is difficult to control. According to regarding to the question about the gold object, for example, I'm going to explain what happened with the Ukrainian gold object. Nowadays, the Ukrainian gold objects are in the National Archaeological Museum. It has been studied by archaeologists of the museum, and also, especially from Ukraine, from the museums of Ukraine, have come to Spain to study it in the museum. They have made a report of the object, which they say it's authentic, what part of the object is authentic, what other is fake, and everything, and the value of the object. Okay. Thank you very much. So please join me in thanking the speakers. I think this is it. شكرا للمتحدثين في هذه الجلسة، ويتفضل الآن مدير الجلسة بتكريم المتحدثين المشاركين السيد ستيفان بلوميل. السيدة فابيان باراجا. الدكتورة ماريكو فوجيوكا. السيد محمد بالجي. السيد فرانسيسكو خافير بوفيدا. كما يتفضل الدكتور عجب العتيبي بتكريم مدير الجلسة السيدة صوفيا تشيكي. ونستأذن المتحدثين بصورة جماعية. حضورنا الكريم، نتوقف الآن لاستراحة صلاة الظهر لمدة 30 دقيقة، ونلتقيكم مجددا لاستكمال جلسات هذا المؤتمر بمشيئة الله.
السيدات والسادة الحضور، نرجو التوجه إلى قاعة المؤتمر الرئيسية استعدادا لاستكمال الجلسة الأخيرة في هذا المؤتمر.
السيدات والسادة الحضور، نرجو التوجه إلى القاعة الرئيسية لبدء الجلسة الختامية.
أصحاب السعادة السيدات والسادة، أهلا بكم مجددا. تبدأ الآن الجلسة الثالثة تحت عنوان توظيف الابتكار والتقنيات العلمية لحماية وصون التراث. ويطيب لي أن أدعو المتحدثين في هذه الجلسة التوجه على مقاعدهم في المسرح. يشارك في هذه الجلسة كل من المقدم سالفاتور رابيكافولي، والدكتور سعد الشهري، والدكتورة أريانا توافيغيلا، والسيد أكسل كيريب، والدكتور سامر عبد الغفور. كما يدير هذه الجلسة الدكتور محمد العنقري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السعادة السيدات والسادة، السلام عليكم. استكمالا إلى الجلسات التي تمت في هذا اليوم والتي تطرقت إلى الأطر القانونية والتشريعات لحماية التراث الثقافي، نستكمل وإياكم بإذن الله جلستنا الختامية لهذا اليوم، وهي عن توظيف الابتكار والتقنيات العلمية لحماية وصون التراث. ونتناول في هذه الجلسة دور الابتكار والتقنيات الحديثة في مواجهة الاتجار غير المشروع وصون الممتلكات الثقافية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأعمال المسروقة وأصالة المجموعات المتحفية والقطع الأثرية ورسم خرائط الشبكات الإجرامية، إلى جانب استعراض التجارب الإقليمية والدولية، وذلك من خلال 5 من الخبراء الدوليين في هذا المجال. ونبدأ جلستنا مع المقدم سالفاتور رابيكافولي. المقدم سالفاتور هو رئيس قسم معالجة البيانات في قيادة شرطة الكاربينيري الإيطالية لحماية التراث الثقافي، ويعمل كمهندس إلكترونيات متخصص في الاتصالات، ويشغل منذ عام 2013 منصب رئيس قسم معالجة البيانات في قيادة شرطة الكاربينيري لحماية التراث الثقافي، ويتولى الإشراف على إدارة وتطوير قاعدة بيانات الأعمال الفنية المسروقة ونظام المعلومات الخاص بالشرطة، وأيضا يشغل منصب المدير التنفيذي لمشروع نظام الكشف عن الأعمال الفنية المسروقة، إلى جانب الإشراف على المشروعين القائمين نظام الكشف عن الأعمال الفنية المسروقة رقم 2 وعلى الويب. ويقدم المقدم سالفاتور ورقة بعنوان الابتكار والتكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي لاستكشاف شبكة الإنترنت الويب للبحث عن الأعمال الفنية المسروقة. Please. Yeah, thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm honored to be here, to have been invited for talking about technologies in the field of the protection of cultural heritage. I'm from the Carabinieri, from the Command for the Protection of Cultural Heritage in Italy. This is the oldest and the most structured law enforcement agency specialized in the protection of the cultural heritage in the world, I think. Today I'm going to talk about the technologies that we have developed and that we use every day at the TPC, that is the name that we gave to our command for the protection of the cultural heritage. So, to start, of course, I have to tell you that our command was created in 1969. It means that there was no technology available to be used for storing information. It means that at the beginning, everything was on paper, and the descriptions and the pictures of the stolen works of art were on paper, stored in specific paper archives. Of course, with the arrival of the first technologies in the information technology field, we exploited everything that was available.
And during the years, we developed new systems. We digitalized the database, so the information that we had on paper were stored on computers. And we also developed an entire system called Leonardo TPC for interacting with this database. It means that we needed the data entry module, we needed the searching modules for extracting and for inputting information in this database. Actually, in Leonardo, we have more than 7 million objects described, because in Leonardo we store any information concerning all the activities that we perform on a daily basis at our command for the protection of cultural heritage. So our main goal is to recover stolen works of art. It means to recover the objects that are described in the database. We have more than 1,300,000 objects to be recovered. And we have a lot of pictures, more than 1 million of pictures in the system and in the database. So our main goal is trying right now to look for these objects on the internet, on the websites of the auction houses or the art dealers, on the e-commerce websites, wherever we know we can find stolen works of art on sale. It is difficult. Of course, the database is well structured. The system helps us for filtering the objects that we want to check against the pictures of the objects that we find on the web. But we realized that it is impossible to check everything in every single moment, 24 hours a day. For this reason, we decided to develop a system that could be a support for monitoring all these telematic channels, for checking if stolen works of art are put on sale. With the financement of the Internal Security Fund, we developed this system for monitoring the market and for helping our human operators in trying to recover these objects. The main goals of the system that is called SWODS, Stolen Works of Art Detection System, are: first of all, we want to be as quick as possible in controlling, in checking the catalogs of the auction houses, because you know, as fast you can be in controlling if something is going in auction, more easy it is to recover the object, to seize the object, and so on. Of course, we wanted to increase massively the numbers of positive feedbacks, the number of checks that we make on the web, also not only the open web, but also the dark web and the social media. We wanted to improve the assessments that are usually required by the law enforcement agencies. We are the most specialized unit, and we know what we really need to check. Of course, one of the goals was also not to develop this system as an integrated functionality inside our Leonardo system, but we wanted to create it as an autonomous cell. It means that it is interconnected to our database, to our Leonardo, but it is autonomous. The reason is that we wanted to be able to give the system to other law enforcement agencies of other countries in order to let them to use it for free, of course, but for recovering their own national heritage. This is the situation. So just to give you an idea of how it works. So we have all the sources where we know we could find pictures or textual information useful for trying to understand if the objects, the cultural objects put on sale are stolen or not. So the system is able to
crawl these channels to scrape all the pictures and the textual information, collect this huge amount of information, and give it to specific algorithms with artificial intelligence for comparing the pictures against the pictures of the database and the textual information against the descriptions that are in the database. Because we sometimes do not have pictures of the stolen works of art because the owners were not able to give us pictures of their stolen objects. So these are the three phases. The first two phases are for the scraping of this information and for the analysis of everything that has been collected. At the end of the process, SWOTs propose possible positive matches to our operator, and the final word is to our operator, to the human operator. It means that among a list of several proposals, the operator has to check if it is a real positive match or a false positive match. In the case of a false positive match, we give this feedback to the system, and the system will never propose the same false positive match again. We are able to scrape pictures and textual information from the websites, e-commerce websites, from the social, from all the channels that exist. Of course, in the dark web, we just use keywords, a keywords interaction. It means that we can ask the system with natural language what we are looking for, and the system will try to give a correspondence to what we are searching among the sections of the dark web. So at the end, we will have a list to check of sections where there is a correspondence with what we are looking for. We can set specific targets. So for example, I can tell the system to check every month or every week a specific auction house website. Every time the system is able to scrape the information with a delta mode, it means that the first time everything will be scraped. The second time only the information that has been updated will be checked to not waste time, of course. Sorry. We can also tell the system to check only the main page or to go deeper. It means that it can click on the several links of a page and to analyze the other pages that are open, clicking on those links. We are using artificial intelligence. Of course, we designed the system some years ago when artificial intelligence was not so famous, but we are using it, and we are going to increase the use of artificial intelligence, both for the automatic comparison of images and for the interpretation of the textual information that we have found on these sources. Just to give you some examples very quickly, SWOTs is very good for recovering, for identifying objects that are usually difficult to be identified by the human operators. So cases of parts cut from old painting. On the right, you can see always the pictures stored in the database. On the left, what we have found on the internet. Or if resolution of pictures are different, it is not a problem. SWOTs is able to work with them. Or as well as in this case where the original stored pictures were really difficult to be identified because there are no details, the resolution is poor, and so on. Or when there is a spot of lights or part not visible, SWOTs is able to recognize them because of a fingerprint that it uses identifying, analyzing the pictures. Also in this case, for us it was impossible to understand in the grayscale pictures what it was painted. We realized that there was some fruit in it, thanking it to the system.
Also, in this case, the mail was not identifiable by the human operator, but it was by the system. Or when there are changes, modification, and dependings, you can see here the animal, for example, was replaced by the paper. Also, in this case, this system is able to recognize it. The system is working. We have recovered more than 200 objects in less than 2 years. And for this reason, we decided to make an evolution of the system. And we started the SWOTS 2 project in order to increase the use of artificial intelligence for training the system to recognize counterfeited objects, to recognize the objects described in the red list, and also for recognizing illicitly excavated archaeological items. We can teach the system how to operate as an expert, a human expert. We want also to analyze video sources and not only pictures, and we want to be able to work with three-dimensional data. SWOTSnet is linked to SWOTS, and it was taught in a moment that, as I told you, we are able to give SWOTS to other countries. It means that other countries can install SWOTS and can use it to try to recover their own objects, looking for them on the internet. But in the moment that these installations are made, we can connect all these installations together in a network called SWOTSnet. And with this project, we are going to develop the tools that can let us to share information to be checked among the several installations of SWOTS. It means that, for example, in the case that a police officer in Italy is performing perquisition or inspection looking for weapons or drugs, but in that venue there are sculptures or paintings, he could take pictures or videos of these objects, could send this information to SWOTS, the national SWOTS. It will be analyzed by the national SWOTS, and then it will be shared with the other SWOTS in the network in order to understand if there are matches against the several databases connected of the other countries. Right now, some countries in Europe are asking us to install SWOTS. These countries usually have their own database, but we are thinking about also about the small countries with a SWOTS hub creation in Europe for the smallest countries. It means that these smallest countries could use a central installation of SWOTS to participate to the network. The same thing, of course, it will be possible also for other areas in the world. For example, for the Arabian areas, it will be possible to create a hub in order to let all the countries of the region to interact with SWOTS, SWOTSnet, and to participate to the sharing of this huge amount of information. That's all. Thank you. شكرا لسعادة المقدم سلفاتور على هذه الورقة المميزة التي تطرقت فيها إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات مقارنة الصور المتقدمة للبحث التلقائي عن الأعمال الفنية المسروقة عبر القنوات الرقمية مثل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أن النظام يتميز بكونه قابلا للتطبيق في دول مختلفة ضمن شبكة مترابطة تتيح تبادل المعلومات بأمان والتحقق محليا من البيانات. ننتقل وإياكم إلى المتحدث الثاني الدكتور سعد الشهري. والدكتور سعد الشهري هو باحث خبير في فيزياء النواة والإشعاع، كما يحمل درجة دكتوراه في فيزياء النواة، ويعمل حاليا في معهد التقنية النووية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ولديه خبرة واسعة في تقنيات التحليل المعتمدة على المسرعات وتصوير الإشعاع لأغراض الاختبار غير الضار وتفاعلات الأيونات مع المواد الصلبة.
كما يعمل الدكتور سعد ممثلا للمملكة العربية السعودية في مشروع إقليمي تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف إلى مكافحة تهريب الأعمال الفنية والقطع الأثرية من خلال تقنيات التحليل النووي. تفضل دكتور. شكرا دكتور. بداية سعيد بالمشاركة وسعيد بالدعوة الكريمة، ودي أشكر هيئة التراث والثقافة على تنظيم مثل هذه الفعالية المهمة، وإن شاء الله أن نقدم اليوم شيء يعني أيضا يساهم في العملية بشكل كبير. يعني طبعا موضوعنا هو عبارة عن النيكلير تكنولوجي، التقنيات النووية لمكافحة الاتجار بالقطع الأثرية أو بالممتلكات الأثرية. اليوم راح نناقش التقنيات النووية اللي راح تسهم بشكل كبير إن شاء الله في عملية الكشف عن أصالة القطع الأثرية، وأيضا حماية التراث بشكل عام. راح نتعرف على بعض الحالات اللي كانت التقنيات النووية دور كبير في الكشف عن أصالتها وساهمت في حماية التراث، وأيضا نناقش التقنيات يعني الأخرى اللي تساهم بشكل فعال أيضا مع التقنيات النووية في إخراج عمل متقن في عملية التحليل للقطع الأثرية المزورة. وراح نتكلم أيضا عن الموضوع التعاون الإقليمي والتعاون الدولي في هذا المجال ودور التقنيات النووية فيه إن شاء الله. طبعا ما راح نتكلم عن الموضوع يعني أثر التهريب وأثر التزوير، فأتوقع الخبراء تكلموا بشكل أفضل من أن يتكلم فيه، لكن التحدي الكبير اللي احنا فعلا نواجهه ان المزورين واللي يتاجرون بالتحف الأثرية يعني أصبحوا متميزين وأصبحوا متقدمين ويستخدمون التكنولوجي، فإحنا ضروري أن يكون إحنا أفضل منهم سواء من ناحية علمية ولا حتى من ناحية تقنية. ولذلك يجي دور التقنيات النووية اللي حتشوفون أن راح تقدم إن شاء الله دور فعال في عملية حماية التراث. لكن ليش التقنيات النووية؟ التقنيات النووية non-destructive analysis، يعني ما راح تضر بالقطع الأثرية وهي أيضا مهمة ولا يمكن المساس بها، فإحنا ما نبغى يكون التقنية التحليلية ممكن أيضا تأثر على فهذه ميزة من المميزات الأساسية في التقنيات النووية، إنها ما راح تأثر أو تدمر القطعة يعني خلال الفحص، فهي non-destructive وهذه نقطة مهمة جدا. أيضا elemental fingerprint، لكل object عنده يسمونها الكيميكال سيجنتشر اللي هي تشابه الDNA، والتقنيات النووية قادرة على أنها تعطي elemental fingerprint، تعطي بصمة للعناصر في الأوبجكت بشكل دقيق جدا. طبعا هذا يقودنا إلى أن بعد تحليل العناصر بشكل دقيق أنك تقدر تنسب أو ترجع القطعة الأثرية إلى مكانها الأصلي. طبعا هذه تعتمد على الفريق كامل سواء من التراثيين مع الفريق التكنولوجي أو العاملين في تقنيات التحليل النووية. التقنيات النووية أيضا تسهل أنك تشوف داخل القطعة، فتشوف التفاصيل الداخلية، تتعرف على طريقة التصنيع، أيضا تتعرف على إذا كان أحدث أي تزوير أو تغيير داخل القطعة الأثرية. يعني زي ما قلنا المزورين متميزين بشكل كبير، يعني فأحيانا الغطاء الخارجي يكون فعلا مادة قديمة، مادة أثرية، لكن الداخل يكون فعلا
فيك. نتعرف الآن على التقنيات النووية. التقنية الأولى احنا نسميها ال NAA أو ال INAA، اللي هي التنشيط النيوتروني. في العملية هذه العينة التراثية تشع بالنيوترون. النيوترون ممكن يكون مصدره من أي مصدر نيوتروني يعني، أو المفاعل على سبيل المثال يعني. فعند تشعيع القطع الأثرية بالنيوترون تصبح مشعة بالجاما، يسمونها أشعة جاما، اللي تعطينا بقياس الانتنسيتي وقياس الطاقات ممكن أن نتعرف على العناصر الداخلية في هذا الأوبجكت، في هذا المادة الأثرية اللي احنا فحصناها. والتقنية هذه دقيقة جدا بحيث انها يعني تقدر تكشف لك البارت بير بليون، فجدا مهمة في عملية البروفينانس انك تقدر تكشف عن المواد العناصر النادرة داخل الأوبجكت نفسه. والتقنية هذه ممكن تكشف لك إلى أكثر من 70 عنصر في نفس الوقت. طبعا هذه التقنية استخدمت على أرض الواقع في باحثين. أتوقع هذه المادة الجيد في الصين، وهي مادة ثمينة عندهم ولها قيمة أثرية كبيرة، لكن السوق يعني في مواد غير حقيقية أو مزورة كبيرة جدا. طبعا هذه التقنية كشفت بما لا يدع مجالا للشك القطع الأصلية من القطع الغير أصلية. هذه تعطيك أو تؤسس لطريقة فعلا قوية ودقيقة للكشف عن المواد، يعني في الحالة هذه الجيد الحقيقية من المزورة. التقنية الثانية وهذه تستخدم طبعا هذه من عائلة IBA اللي هي تستخدم المعجلات الأيون بيم أناليسيس، وهذه عند تشعيع العينة بالبروتون غالبا يكون فيه أشعة، يعني بعض السيجنال اللي طالعة أو الأشعة اللي طالعة من الجسم اللي هي الإكس راي، واللي هي زي ما ذكرنا فينجر برنت للأوبجكت نفسه. فأيضا ممكن زي ما أنتم شايفين ممكن يكون فيه سبيكترم لعناصر كثيرة جدا. والتقنية هذه ممكن أنها يسمونها بالميكرو بيم، ممكن أنها تسوي سكان وأنالايز لمساحة صغيرة تصل إلى 1 مايكرون 1 مايكرومتر، ولذلك تعطينا دقة عالية. التقنية هذه مناسبة لفحص اللاير ديستراكشر اوبجكت اللي يتكون من طبقات مثل طبقات الأصباغ، فتقدر تكشف عنها بكفاءة عالية جدا. أيضا هذه التقنية مثل التقنية السابقة غير مدمرة، يعني ما نحتاج أن نأخذ عينة من الأوبجكت عشان نفحصها بشكل مباشر وبدون تأثير على القطعة. زي ما ذكرنا أنها ميزة أنها اللايرد أوبجكت يعني تكشف عنها بكفاءة عالية. طبعا هذا أوبجكت تراثي هيستيريكال انيمال، وتم فحصه بالبيكسي والإكس آر إف، وهذه كلها تقنيات نووية، بحيث قدرنا أن نطلع elemental map للأوبجكت، وحددنا بعض المواد المستخدمة. الأصباغ المستخدمة كانت أصباغ حديثة غير متوفرة في الوقت اللي تصنعت فيه القطعة الأثرية أو في الزمن اللي أنتجت فيه القطعة الأثرية، فهذا أيضا يكشف عملية التزوير. التقنية الثالثة ال RPS الرادرفورد باكسكتر سبكترومتر، أيضا هذه تقنية تستخدم المعجل، لكن بدل ما يكون فيه الاكس راي اللي تطلع من الاوبجكت يكون فيه جسيم مرتد. وهذه ايضا لها ميزه اخرى انك تقدر تكشف عن العناصر في اعماق مختلفه من الماده الاثريه،
بعض المواد ممكن نشوفها في الكيس ستادي يعني مغطاة بمادة أثرية وقديمة، ولكن المادة المخفية أو الأساسية هي مادة حديثة وليس لها قيمة يعني. هذه هي الحالة اللي تم استخدام الRPS بفعالية فيها تم فحص عدد كبير من الكوينز، وتم اكتشاف بعض العملات التي تم تزويرها بشكل متقن، وليس من السهل باستخدام التقنيات التقليدية الكشف عنها، لكن التقنيات النووية بكفاءة كشفت عنها. استخرجنا الفينجر برينت بالنسبة للكوينز هذه، وكان فيه إمكانية إنك تكشف المادة الأثنتيك الأصلية عن المادة المزورة بفعالية جدا يعني كبيرة. طبعا هذا أيضا من الفحص اللي تم على العملات. تبين في العملات المزورة وجود طبقة من الفضة وطبقة من أتوقع الزئبق، ما بينما القطعة الأصلية هي قطعة متكاملة مندمجة، قطعة من الفضة يعني. هذه التقنيات اللي سبق كانت تقدر تعرف العناصر اللي داخل القطعة الأثرية، لكن ما بداخلها ممكن احنا نقوم بتصويرها ونعرف ما داخل القطعة الأثرية، وممكن نكشف حتى عملية التصنيع اللي تمت الحديثة مقارنة بعمليات التصنيع الأساسية القديمة. فهذا النيوترون توموغرافي تقنية فعالة للكشف عن الانترنال ستراكشر، فممكن أن نتعرف على يعني أساساً سواء دراسة خصائص القطعة الأثرية أو حتى استخدامها في عمليات الحماية التراث. سوف تقدر تتعرف على المكونات الداخلية، طرق التصنيع. أيضاً هذه التقنية تقدم لنا فكرة عن العناصر الموجودة داخل العينة. استخدمت تقنية التصوير النيوتروني أيضاً في الكشف عن العملات بنفس الطريقة السابقة. يعني بس خلينا نذكر المثال كيف تم الكشف عن المواد المزورة. طبقة التآكل بالنسبة للعملة القديمة ما كانت متداخلة بشكل كبير مع المادة الأساسية، بينما في المادة الأصلية الكروجين أو التآكل مندمج بشكل كبير، وهذا كشفته تقنية التصوير الإشعاعي بالنيوترون. الXRF واحدة أيضا من تقنيات الاستخدام الواسع بشكل كبير، لأنها تقنية أيضا ممكن تكون محمولة، فيتمكن الشخص المباشر لعملية مكافحة الاتجار بالقطع الأثرية زي الجمارك ولا حتى الأمن بفحص القطع الأثرية والتعرف على عناصرها الأساسية، وممكن كشفها بشكل سريع جدا يعني. زي ما تشوفون في الصور الموجودة هذه طريقة التصوير أيضا نون ديستركتيف وسريعة جدا، ممكن تطلع لك الفينجر برينت بالنسبة للأوبجكت بشكل سريع جدا. هذه أيضا استخدم الXRF لعملية الفحص عن بوتري كانت أيضا مصنعة بطريقة متقنة، واستطعنا الكشف عنها بهذه التقنية. التقنية هذه لما تجمع التقنيات المختلفة راح تعطيك صورة كاملة وتقرير فني دقيق جدا يساعد الجهات الأمنية مثل النيابة اليوم تكلموا عن ضرورة وجود الأدلة، فهذه تقدم دليل دقيق جدا ممكن يكون حاسم في المحكمة.
بالنسبة للتعاون الدولي عندنا مشروع مع الوكالة الدولية، ترعاية الوكالة الدولية، وهو أيضا لمكافحة الاتجار غير مشروع بالقطع الأثرية ولكن باستخدام التقنيات النووية. هذه تقريبا مشاركة 10 دول، الدول العربية في آسيا. المدينة أو مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تمثل المملكة في هذا المشروع. الغرض من المشروع هو بناء الكفاءات وتدريبهم لاستخدام التقنيات النووية، وغرضنا أن نعرف الستيك هولدرز والجهات المعنية بمباشرة الكشف عن القطع الأثرية ومكافحة الاتجار، وتعرف الطاقة التقنيات النووية اللي تساهم بشكل كبير زي ما شفتوا في عملية الفحص الدقيق، والذي ممكن يكون scientific evidence قوي في الكورس. نختم البرزنتيشن بالتأكيد على أن التقنيات النووية تقنيات صديقة للتراث، لا تؤثر على التراث، ولكن ممكن تكون دليل قوي أو تكشف المواد المزيفة وتساهم في حماية التراث من الاتجار غير مشروع. ونؤكد على أن التعاون الدولي والتعاون الداخلي أيضا احنا نستهدف في مشروعنا أن يكون ينضم لنا الجمارك، الأمن العام، الجهات المعنية. هيئة التراث مشكورة انضمت في هذا المشروع، فهذه دعوة أن البقية ينضمون لنا، لأن شكلنا فريق سعودي يستخدم التقنيات النووية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية. شكرا لكم. شكرا دكتور سعد على هذه الورقة العلمية الهامة، والحقيقة التي تتميز بها هذه التقنية أنها آمنة على القطع الأثرية والأعمال الفنية، كما تعزز قدرة الجهات الأمنية والقضائية على التحقق من القطع الأثرية الأصلية والمزورة. ننتقل الآن وإياكم من المتحدثة الثالثة الدكتورة أريانا ترافيجيليا. دكتورة أريانا تعمل كمدير مركز تقنية التراث الثقافي بمعهد التقنية الإيطالي، كما تحمل شهادة الدكتوراه في الجيوماتكس والدبلوم في علوم الآثار ودرجة الماجستير في التاريخ، كما شغلت مناصب بحثية وأكاديمية، وقامت بالتدريس في جامعة البندقية بإيطاليا، وكذلك في جامعة سيدني وجامعة ماكاوري بأستراليا. عملت على مدار ال10 سنوات الماضية على مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال حفظ التراث الثقافي، ومن أبرز هذه المشاريع تنسيقها لمشروع ريثمس الأوروبي الذي يوظف تقنيات متقدمة لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، وأيضا قيادتها لمشروع اليوم. إذا كان يعني صحيح ممكن خطأ ممكن تصححني الدكتورة ريانا بخصوص الاسم هذا. أيضا هذا المشروع ممول من وكالة الفضاء الأوروبية إيسا، ويركز على استخدام الأقمار الصناعية لرصد عمليات التنقيب غير المشروع في المواقع الأثرية، كما لديها العديد من الأبحاث التي يتجاوز 100 بحث تقريبا. تقدم الدكتورة ريانا ورقة علمية بعنوان رسم خرائط الشبكات الإجرامية في الاتجار بالممتلكات الثقافية من خلال تحليل الشبكات الاجتماعية والرسوم البيانية المعرفية في مشروع ريثمس. Thank you very much. Thank you. I would like first of all also to thank the Heritage Commission for the invitation and for the wonderful hospitality, of which I'm very grateful. So I'm here today as the representative of the RITMS Consortium. You have heard it mentioned just now. RITMS has been a project that has just finished in the past weeks, a 3 years project funded by the European Commission, and which has built a platform to support the work of law enforcement agencies to fight against trafficking of cultural heritage.
So the topic that I will cover today is how to use this innovative digital platform, and specifically how to use the network-based strategies that we have elaborated during the project to fight heritage crime. And the goal is to show you how these tools can support us in fighting cultural heritage trafficking and help us to connect the dots, because that's what how I can summarize what our tools is doing. We are all familiar with the heritage crime. We have heard a lot about it in the last 2 days, from the illegal excavation stage to or the theft of the object to their illicit trafficking. And then they're entering into both legal or illegal market. But how do we investigate it? That's the kind of question that we were asking at the beginning of the project. So the key is to understand that we are not just tracking objects. Yes, we are tracking the objects, but not only that. We are also tracking the links that exist between the people, so the looters, the dealers, even the collectors sometimes, between the objects, the artifact itself that have been stolen or illicitly excavated, and the events like a sale or a museum or an acquisition or a border crossing. So these links form a network. Yeah, no, that's okay, it's good. These links form a network that show, or rather exposes, patterns of movement, association, and even influence that exists within the trade of cultural artifacts. So to help you understand why this network approach is so critical in what we are doing, we have to start with one of the most important documents ever found during investigations related to cultural heritage crime. So now it's not working. Okay, here it is. So this is the notorious organigram. Many of the people in this room will recognize it. It's a hand-drawn diagram by the well-known cultural heritage trafficker Pasquale Camera, which was uncovered in 1995 during investigations of the Italian Carabinieri into the illegal trade of Italian cultural objects. And on the left, in black and white, you see the original handwritten note sized by the Italian Carabinieri. On the right, a digitized version of it that clarifies the structure. It's not just simply a chart, it's actually a blueprint of a very complex transnational chemical network that existed at the time in Italy and beyond, and that operated in Italy and beyond for decades. It's sort of a smoking gun that proved that heritage crime wasn't just a minor theft, it was really a global industry. So it perfectly illustrates the challenges of provenance, another word that we have heard a lot during the past 2 days. So the history of the ownership of the object, or the biography, let's say, of this object. At the bottom of this organigram, marked in the light yellow color, you see you have the tombaroli, or the looters, so this is the illegal origin of the objects. In the middle, you have the fixers, the restorers, and the national level dealers, so the ones who clean the object and create the false histories for the object itself. And at the top, in that red line, you have the kingpins, like in this case, Robert Hecht, who supplied these objects all over the world to the most prestigious museums. So this document was our starting point at the beginning of the project, because it shows in black and white that the problem that we face is the one of the networks. So now, here is the critical challenge we have. The organigram was a static network that was operating since the 70s, and the document was mapped manually in a single piece of paper, this network that was operating at the time. Today, the problem we have is exponentially harder, and we would need thousands of these organigrams to support investigations. First, these networks are no longer hierarchical as they used to be in the 70s and in the 80s. They are decentralized, they are fluid, they are global, and they operate at the speed of the internet, so they operate very fast. Second, the investigations generate huge volumes of data.
phone logs, financial transactions, flight records, auction catalogs, even social media posts, as we have seen yesterday also. This type of data is actually scattered across different systems, different platforms, and also different countries. So investigators traditionally have to link these clues manually. Think of it as the familiar cinematic trope here representing of the evidence board of the police forces. So a visual map linking people, objects, and events through photographs, notes, and normally in the movies at least connected by strings, red strings. So it is a very powerful idea to investigate, but it is slow and it is analog and it simply cannot keep up with the speed of the crime as it is now. So what if we had an automatic evidence board? What if the police force could have an automatic evidence board? A tool that could see the links that are hidden in the data. So such automatic evidence board actually exists, and it is exactly the outcome of our project. It is the Rhythms platform. Rhythms is a digital tool, a digital platform that is designed exactly to do this. And it is based on a method for mapping and analyzing the connections that exist between those entities that we mentioned, the people, the objects, and the events. And it helps the investigators to understand how the actors of this network are really connected and how objects really flow through these modern and complex networks. So it's a tool that enhances intelligence and a tool for visually mapping the reality of the networks beyond and actually behind the artifact journey. So how does Rhythms actually create this smart evidence board? So Rhythms is based on a very intuitive concept. We made it simple. So it takes all that messy and scattered data, this data that, as we said, is scattered all over, this data like suspect list, auction records, flight logs, location, any type of data that can be easily extracted by internet. And instead of just storing this data as single files, it organizes them as a visual network of connected data. And it allows an investigator to instantly link a suspect to a specific artifact, and then this artifact to an auction, and then this auction to a specific date, for example, or location, and the location back to another suspect. So location, by mapping the data in this way, Rhythms create a living map of the entire case that is being investigated by law enforcement agencies. And this makes it immediately obvious how things are connected, revealing the pattern that exists and the relationship that would be almost impossible otherwise to find by simply reading isolated files one by one. So how does it work? So let's go through a simple example, a real-world example from the Rhythms project using well-known cases of the past. And then we'll see how a case of the past can link to information we can find today. So the problem for any law enforcement investigator and also for any provenance researcher, by the way, is that the information is scattered, as we said. And you might have one object on a gallery website, like this Urartian finial, and in the provenance text, you might see a name, the name of Eli Borowski in this case. So then you have a completely different auction site, completely different website, and there you find another object, completely different object, a different, a different civilization, something that has nothing to do with the previous one, an Etruscan warrior. So buried in the long provenance of this document provenance text, you see again the name of Eli Borowski, and you see it twice. So manually, in real life, an investigator would have to get very lucky to find both of these websites, be lucky enough to end up in one website first and then in the other one, and then to read these records and to see twice the name of Eli Borowski, to find it and to read it, to make the connection. But the Rhythms instead does it automatically because it ingests this data automatically and automatically is able to connect it. So this is the magic, in a sense, of Rhythms. It doesn't just store the text
found online. It understands it. And so this is a big difference. It is able to understand, and it's able to automatically extract the key entities, so the people, the artifacts, the acquisition events, and from any type of source. And we have two in these cases. We have two websites, the ones that you see mapped here, and is able to map them. So suddenly we have not just separated records, but we have one single graph depicting the situation that from the information we extracted from the website of before. And what was before hidden, what was not so logic to connect, is now actually obvious and connected. So these two artifacts, although they come from different civilizations, although they are in two different separated websites, are not separated at all, because they are part of the same network, linked by one common thing, the dealer, Eli Borowski. So you might have noticed his name at the beginning in the organigram. If you have read carefully, there was this name that we saw before. So we are able to link this name in objects that are still now being sold in the website, and we can do all these automatically. So we have just found a modern, current digital link to that historic event of the past. But it doesn't finish here. So we don't need to stop here, because now what we have is this key actor, and now we can ask the system to expand the network for us. So Rhythms can query all the data that has ingested in the past 3 years and that will ingest in the future, and can visually map them together, every other object, every other person, and every other event that is connected to Eli Borowski. So from one single name at the beginning, we have now a huge amount of information that are connected, and you can see it represented here. Before it was just one single net, now is all the networks and information getting together. So these simple two object links explodes basically in a map of a vast network, and this is, in a sense, a digital equivalent of the organigram that we saw at the beginning. Just now, it's not a static drawing, it is a dynamic and searchable map of the gray art in the market. So the capabilities also of Rhythms, this capability of Rhythms is crucial also for another, not only to law enforcement agencies, but also for provenance, for all those researchers that work in provenance research. The graph, in fact, doesn't just show the connections, but it reveals patterns. So let's look at this again, to that Etruscan warrior that we saw before from the website. So the written provenance that we have for that object in the website that we have seen before is just a long list of names and dates. It's very hard there to see a partner. You don't see partner if you see just a list of information. But the graph... 2 minutes left, please. Thank you. The graph makes obvious instantly that the object was with Borowski in '56, and then went to another dealer, Roland Bailey, in 1960, and then 14 years later is back with Borowski before being sold again to another well-known dealer, sometimes involved in other well-known illicit deeds. So this pass the parcel sort of pattern is a classical indicator of provenance laundering, and Rhythm is able to do this all automatically. So the organigram has shown us decades ago that the problem we face is one of networks. Today, these networks are just hidden in massive and scattered data sets that are available to us. The Rhythm platform provides the solution. It moves from that manual analog evidence board of the police forces into a dynamic digital tool that automatically connects the dots, uncover the patterns of provenance laundering, and also reveal the hidden networks that continue to traffic, unfortunately, our cultural heritage. Thank you very much for your attention. Thank you, دكتورة أريانا. شكرا للدكتورة أريانا على تقديم هذه الورقة المميزة الحقيقة التي استعرض فيها رسم خرائط الشبكات في معرفة العلاقات بين الأفراد والجهات المتورطة في شبكات التهريب بالاعتماد على مصادر متعددة مثل صور وبيانات الاتصالات. ويساهم هذا النظام في تحويل البيانات إلى معلومات، مما يعزز
التعاون بين الجهات الأمنية والخبراء لحماية التراث الثقافي. ننتقل وإياكم إلى المتحدث الرابع السيد أكسل كيرب، وهو يعمل كمدير مشاريع في شركة باركس لخدمات التقنية، وهو حاصل على درجة الماجستير في علوم الآثار في العصور الوسطى المبكرة من جامعة باريس بانثيون سوربون. كما لديه الأعمال في المجالات الأثرية الميدانية، إضافة إلى إدارة المشاريع الدولية، وتعاون مع مؤسسات وجامعات وشركاء في أوروبا وشمال أفريقيا والولايات المتحدة، واكتسب بفضل ذلك خبرات متنوعة، مهارات قيادية في إدارة فرق متعددة الثقافات والتخصصات ضمن إطار التعاون الدولي، ولا سيما في ربط علوم التراث بالابتكار التقني، خاصة في ميدان الذكاء الاصطناعي. يقدم السيد أكسل ورقة علمية بعنوان التطورات التكنولوجية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ويستعرض دراسة حالة نظام ارتيفاكت ويستعرض النجاحات والتحديات في ذلك. Please. Thank you, sir. First of all, hello everyone. I'm very happy to be here, and I would like to thank the Heritage Commission for the invitation. It's an honor. So today I will talk to you about Artifact and a little bit of a journey of creating a tool to help. Sorry, anything? That's better. To help the law enforcement agencies to fight in the combating illicit trafficking of cultural heritage. So the context is very important. We had an approach which was symbiotic, which means that we created this tool at the beginning with a ongoing discussion with the law enforcement from every country, and especially France, where we started. So the approach was, we listen to the needs, we analyze, we propose them features, they test the features, and if they like it, we keep them, and if not, we come back to the design table. So it's an ongoing discussion that we have since now 3 years with all of these people on a regular basis, but of course this project started, an European project in 2018, sorry. So the features of the applications are based on the needs of law enforcement agencies and curators. We thought this as being not just a tool or an app, it's just an ecosystem of multiple modules. The first is, of course, to preserve, to digitize in case of emergency or to help you go through your collections. The second is, of course, to help the law enforcement agencies to identify the objects, and then to help you to make a decision about it, whether you're in a search or border control. And of course, to help you to search the objects on the internet. As my fellow colleague Salvatore said, it's a huge task, and you need to be helped by AI for that. And of course, as Alfio said yesterday, we need to interconnect data and people. So these are the basic of Artifact. So preserve. I will not stand too long on this, but we are working on rapid inventory in case of emergency, in case of conflict or disaster, and of course with the capacity of going back with professional processing using ontology and thesaurus that we developed within the European project on cheese, and of course we are based on the standards like Object IDEA and the international things that we develop also with ICOM. What you want with an object is to answer a very basic question. What is it? Where does it come from? Is it fake? Is it licit? And all of this. So what we first do is to identify whether you use an app or on the internet, is an object is wanted? Is it stolen? But then again, the large amount of objects are not stolen. They are looted. We don't know these objects, and this is why we need this kind of tool to identify similar objects to very sensitive typologies, regional typologies which are on the threat. And this is where Artifact is very good, because
It will give you a context and it will help you to make decisions. Of course, we also work with local archaeologists and associations. We give us suspicious objects. They are gray. They're not stolen, they're not officially, but we want to keep track on this because sometimes we find them on the web and without the same provenance. Sometimes they also come from the social networks, and we keep them a look on that. And any specific theme typologies could be World War II looted objects from Nazi era. So I will, hopefully it works. No, sorry. Oh, all right. I don't know if the video works from here, so let's try that. No, still no. Sorry. Could you help me out? Make sure the video works? Yeah, so this is the interface of Artifact. So you have all of your different capacities, inventory, identify, and the capacity of looking at your everyday work, which is your login, your surveillance, all your historical. I'm sorry, the video doesn't start. Can you help? Oh, sorry, I didn't see that. Sorry, I wasn't looking. So this is, for example, stolen objects. Okay, and you could see identification of this object. What is interesting is you will not find it in database straight ahead, but you could go to ArtPol, which is the stolen database that we are building with European countries. And you see a little French flag, because this one is an example of from the OCBC. And if you actually happen to, you see Netherlands also, you click on the French flag and you will be able to directly connect to a French officer who is responsible for the emission of this stolen object. So that could be France, but that could be Saudi Arabia, that could be Bosnia, that could be Bulgaria, that could be USA, anyone who wants to share. So this example is, for example, which is not stolen. It tries to tell you what it is with quality data reference to a museum. So this one are made by academic or museum. So for example, this one is the Louvre. So first, it will tell you a context. That is good. You can use that. But of course, it will also tell you, and this is where it's interesting, it will also tell you if this object is under threat, if it's on an alert list. And after that, it will help you to give you support. So let's find oh, sorry. Okay, so I don't know if this one's working. No, it's still the same. Support. When you are in a border control, when you are a custom agent, it's difficult always to have the decision. So what we want to do is to give you legal information, awareness, and of course, a link to an expert that we have registered. So here we go. Okay. So that's going. So let's start from where we are. You see these little dots. These are the experts that we have connected to this alert list, the experts which are able to answer you. You just need to click on them. And then you will be transferred to a forum when you can discuss directly with the experts. You can start a dialogue based on the object you're looking at. You can add other experts which are registered on this forum. You can add other law enforcement agencies which may be concerned. So what is important is that this discussion can go on. Of course, you will also find legal information. So we have many sources of legal information. Could be UNESCO NAT laws, could be Sherlock from the UNODC. So this legislation is based on this origin of objects, and it will give you the export policies. And of course, if this object is on the red list, you will be able also to go directly on the right red list and to just see if really you can do some actions based on the report of this Association of Museums. Of course, search. So this is the... there's a disconnection between the slides. So the search, this is the interface of the mobile phone, because everything you see on the PC works on your mobile phone. Okay, so
So search is very easy. I cannot show video because the site I'm crawling in surveillance will be not fair to show them to your attendants, but believe me, we are watching many of them. So it's very simple. You just need to register your object, start a surveillance. You can daily, weekly, monthly, and then when you will start to search on the selected site that we have, and it will give you periodic alerts when he finds something. So for this one is a replica, but we have already some hits, and it's very spectacular when it happens. So the thing is, we can do it very fine-tuned, or you can have mass surveillance. So for example, we can mass surveillance all the French database TREMA, the 100,000 objects which is. So keep in mind, this is very helpful for your journey, and it saves you a lot of work. And of course, we interconnect. What we do when we integrate a country with the countries we've been partnering, Bulgaria, Bosnia, Sweden, we integrate the local archaeologists as experts, local museums which are willing to participate. And every of these tests is replicable to any country. That works everywhere. What is important is what we build communities, and we keep these communities alive on the forum. And we can also help the people which are under conflict, a region which are under conflict, to continue the fight as a diaspora by logging to the forum and help to fight off the illicit trafficking. Of course, it's good to talk about success. So yes, we've been testing this since 2022. It's evolutive. We adapt to the new technologies. It's duplicable, and as I said, we have successful results. And what is important is that these results are made in central services, but also during police search or border control live on the field, which is what we are looking for. Challenges. It's important to talk about the difficulties that we have. It's always the same. We don't have enough data. We don't recognize every typology because we don't have access to all the libraries and the data on qualified data, which means not the data from internet, but the data from museum. And of course, we would like to have more because we have estimated with analysis that we need at least 47 million of reference to cover a large spectrum to really detect a maximum of typologies. Of course, not all of these databases are interoperable, and it's very difficult to use all of this because they don't have always the same structure, ontology, lexicon, language. So we really need to focus on developing tools that will help to integrate or to push the people to use the same standards. And of course, this kind of tool, and I'm not speaking for artifacts only, but they need to be shared. They need to be used by many countries because purely national initiatives are bound to fail. We need to be more on the boat. We need to be more to share because it's better. It has more data, more experts, more response. So finally, we are developing, solutions. First of all, we decide to stay on open source. Open source means that by the time you develop your domain copyright technology, you're already out of date, you're already behind. Open source allows you to stay on top of every technology challenge and every innovation. Of course, we constantly discuss with our friends from police or curators to get the easiest interface. We have now transnational initiatives, bringing more countries on board. We are developing data mapping system to geochronologize the occurrences that we have, so not only on image, but also on history. And of course, we can contribute to merge with some other technologies which are, of course, mapping, but also space archaeology, Earth observation, because I also lead project on Earth observation, and also maybe one day to connect with more scientific, as we have seen, measurements, spectrometry, spectral analysis, fluorescence. So this is all bound to get as much data as we can.
to have this big data analysis. And we also have, as we say, market analysis. 2 minutes. Yes, market analysis to, as Rhythms does, to analyze the market from a big picture, from afar, and connect the different sales between the sites. So it's already under test with the French customs. So, as I said, the future is bright, but we also need to overcome the basic challenges of cultural heritage, which is mainly sharing data and access to data. I'm done now, and I would like to thank you. For your attention. Thank you. Thank you, Mr. أكسل. شكرا للسيد أكسل لتقديم هذه الورقة العلمية المهمة لاستعراض تطبيق ارتفاكت، وفائدة هذا التطبيق أيضا للجهات الأمنية وجهات ذات العلاقة لتوثيق وحماية القطع الأثرية عبر الديجيتال توينز التوأم الرقمية لكشف القطع المسروقة وربط المستخدمين بالخبراء وتوفير قوانين ذات الصلة والتحليل باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أساليب التهريب. ننتقل وإياكم حاليا إلى المتحدث الخامس الدكتور سامر عبد الغفور. والدكتور سامر عبد الغفور مستشار في حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار. يعمل في المجال وأسس منصة أركيولوجي إن، وهي مبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الوعي بالتراث في 10 دول. كما عمل سابقا في مناصب عديدة منها المتحف الوطني بحلب والمديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا. حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة لاسبينزا في روما، وكذلك يمتلك خبرة واسعة في العمل بمناطق النزاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدم استشارات لعدد من المؤسسات الدولية. الدكتور سامر تتناول الورقة العلمية استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لرصد أعمال النهب وحماية مواقع التراث الثقافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتناول في ورقة العمل أو البحث هذه 3 تجارب. الأولى عن التقنيات المستخدمة، والثانية والثالثة حول استخدام الذكاء الاصطناعي. دعونا نحدد أولا المنطقة الجغرافية والزمنية. المنطقة الجغرافية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أفغانستان وحتى المغرب. الزمنية هي ال3 سنوات الماضية، أي من 2022 حتى صباح اليوم. سنتناول إما مواقع أثرية تم تضمينها في هذه الحالات ال3، أو قطعا أثرية تنتمي إلى هذه المنطقة الجغرافية. الحالة الأولى أو التي سوف نتناولها هي تتعلق بمشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو Protect Heritage Lebanon. المشروع تناول العديد من الشركاء، فالأوروبيين والمحليين ضمن الجمهورية اللبنانية كالشرطة الكارابينيري الإيطالية والشرطة الوطنية الهولندية ومؤسسة إيكونيم وعدد من الجمارك الإيطالية، بالإضافة إلى الشركاء اللبنانيين من وزارة الثقافة المديرية الآثار والشركاء الآخرين من الجمارك والأمن العام ووزارة العدل. الهدف الأول أو ما تم إجراؤه في هذا المشروع أولاً التشاور مع الشركاء المحليين من أجل وضع دراسة للاحتياجات، فهذا عنصر مهم قبل البدء بأي شيء. فعقدنا اجتماعات دراسة ما يحتاجه المؤسسات المختلفة في الجمهورية اللبنانية، ثم تابعنا بعد ذلك. هذا الشريحة توضح الشركاء في هذا المشروع ضمن الجمهورية اللبنانية الشقيقة. المشروع تناول عدة محاور، منها دراسة التشريعات اللبنانية من تأسيسها وتأثيرها على الوضع الحالي، كذلك اتفاقيات اليونسكو ومدى تطبيقها ضمن القوانين وعلى أرض الواقع،
ودراسة المرافق والمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية خلال 50 سنة الماضية، من خلال معرفة مدى نقاط الضعف في هذه المداخل البحرية والجوية، ومن أجل معرفة أفضل للممارسات وأين يحتاج التدريب في هذه المنطقة الجغرافية، إضافة إلى دراسة بعض المجموعات المتحفية المنهوبة من لبنان خلال 50 العام الماضية، والقيام بدراسة على القطع المستردة للجمهورية اللبنانية ومحاولة معرفة المسارات. فعلى سبيل المثال هذه قطعة أثرية قطعت حوالي 34 ألف كيلومتر خلال 18 رحلة خلال 40 سنة، والشكر للوثائق المزيفة التي سهلت كل ذلك. إذن هذه إحدى أمثلة القطع التي نجح الجمهورية اللبنانية في استعادتها، ولكن ما لم ينجح قد تطول 80 عام أو أكثر، فالمشكلة معقدة جدا. الجزء التقني الذي أود التحدث عنه في هذه التجربة هو نفذته مؤسسة إيكونيم الناشئة والتي أسست قبل حوالي 12 عاما، وهي تقوم برقمنة التراث الثقافي في المناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد نفذت مشاريع في المملكة أيضا مؤسسة إيكونيم. الجزء الأهم الذي أود أن أشير إليه هنا أنا في تصوير ثلاثي الأبعاد التي نقوم به باستخدام الدرونات، نقوم بالاهتمام بمبدئين. أول شيء ما نقوم به المايكرو سكيل والماكرو سكيل، أي النطاق الواسع بتوثيق المبنى بكافة أبعاده المبنى، ولكن التركيز أيضا في المايكرو سكيل على المحيط الطبيعي والمحيط البيئي للموقع، فهذا أيضا مهم بالنسبة لنا. نرى في هذه الصور بعض الأمثلة على قيامه على التوثيق الذي قمنا به، وهنا توضيح سريع، لا أود أن أدخل كثيرا في التقنيات، لما ندعوه البوينت كلاود، حيث تقوم الدرون بإنشاء هنا على اليسار اللون الأزرق بإنشاء سحابة باللون الأزرق، وهي عبارة عن النقاط التي قامت الدرونات بالتقاطها، وهي انعكاس للواقع على الأرض، ثم يقوم البرنامج بعكسه لتشكيل شكل الخريطة الثلاثية الأبعاد بإنشاء هذه الخوارزميات، يتم ربطها مع بعض من خلال البرنامج نتوصل إلى الشكل الخريطة الثلاثية الأبعاد. نعم، ما نراه على سبيل المثال كل صورة ما نراها هنا هي عبارة عن تجميع لحوالي 828 صورة التقطها الدرون، فهي عبارة عن تجميع باستخدام السوفت وير لاستخراج هذه الصور الثلاثية الأبعاد. نعم، ماذا نستفيد من هذا؟ بالإضافة إلى التوثيق فإنها نستفيد من عنصر مهم، فإذا كان لدينا قطعة مفقودة على سبيل المثال فبإمكان تزويد البرنامج بأبعاد القطعة، وسوف يقوم بالتكبير مباشرة وإيجاد قطعة مفقودة في الموقع تم كشفها قبل 50 عاما أو ما شابه ذلك، يمكن لهذه التقنية الوصول إليها وكشفها وتحديدها لنا. هذه صور أيضا لموقع آخر في لبنان. المشروع الآخر الذي أود أن أعرضه هنا ما ندعوه بمتاهة علي بابا، الذي يتعامل مع البروفيننس أو أبحاث المصدر. متاهة لأن من يعمل في مجال البروفيننس يدخل في متاهة ولا يعرف كيف يخرج منها، وعلي بابا كما تعرفون علي بابا والأربعين حرامي، فلذلك أطلقنا هذا الاسم على هذه يقوم بتنفيذ هذا المشروع من النصف الثاني من العام الماضي، بدأنا به شبكة المعلومات الأثرية، وهو ضمن الجزء الخاص بأبولودورس داتابيس الموجودة لدينا. المهمة، ما هي المهمة؟ نحن نود أن استخدام الذكاء الصناعي وبحث هل ممكن الاستفادة منه. المهمة اللي هي هل ممكن البحث على الشبكة العنكبوتية أو على المجموعات المغلقة. هناك شيئين،
يعني أن نستخدم الذكاء الصناعي ونرسله ليبحث عن شيء معين، معلومات معينة على الشبكة العنكبوتية، المصادر المفتوحة أو المصادر المغلقة، قد تكون مجموعة من الكتالوجات للأوكشنز أو المزادات. فبدأنا التجارب مع استخدام مجموعة مغلقة ب100 كتالوج لمعارض تتعلق بقطع من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ثم فكرنا بتكبير بزيادة العدد إلى 1000 قطعة، 1000 كتالوج، ولكن وجدنا أن المستوى نماذج الذكاء الصناعي ما زال في بدايته ولم يعطي نتائج إيجابية لنا حتى الآن، يعني كل نتائج غير ذات قيمة. فلذلك عدنا مباشرة إلى 100 كتالوج بصيغة PDF لنطرح على نماذج الذكاء الصناعي ونطلب منه مساعدتنا. المشروع مكون من 4 خبراء، 3 يعملون في مجال الأبحاث المصدر البروفينانس، وخبير في المعلوماتية والذكاء الاصطناعي. ال6 أشهر الأولى من المشروع كانت فقط تدريب الخبراء في المصدر على استخدام الذكاء الصناعي، وسوف نستعرض أيضا البرومبت انجينيرينج، ما ندعوه بهندسة الموجهات أو الأوامر التي كانت هي العنصر الحاسم في البحث. نحن نبحث عن أسرع إجابة، أرخص إجابة، لأننا نبحث في المجالين المدفوعة والمجانية. لم نقم بتزويده بالريد فلاجز، وأردنا أن نرى كيف تقوم هذه نماذج الذكاء الصناعي بمفردها. ما هي نماذج الذكاء الصناعي التي قمنا بالتجريب عليها؟ ممكن السلايد اللي بعده. هذه هي بعض النماذج الذكاء الصناعي التي قمنا بالتجريب عليها من خلال البرومبت، إما بتزويد الأمر البرومبت مباشرة على المنصة، أو من خلال استخدام لغة البرمجة بايثون مع فيجوال ستوديو، ووجدنا أنها أكثر دقة من الذهاب مباشرة إلى المنصة، يعني تعطي نتائج دقيقة أكثر من خلال لغة بايثون مع برامج مثل فيجوال ستوديو. المشكلة الأكبر التي واجهتنا هي سرعة تطوير نماذج الذكاء الصناعي، فنحن لا نستطيع أن نجاريهم، لأن كل أسبوعين يطوروا النموذج، ونحن نوثق على كل هذه النماذج ما نقوم باستخراجه. ما دار في اليومين الماضيين كان اليومين كله يدعو إلى التفاؤل، ولكن لا أريد أن أحبطكم، ولكن ما وجدناه أنه هل من الممكن أن نقوم بتوليد المصدر من خلال استخدام الذكاء الصناعي؟ للأسف نعم. وقد يقوم بعض ضعاف النفوس في المستقبل باستخدام الذكاء الصناعي لتوليد مصدر أو provenance مشوه، لكن هذا يحتاج إلى خبرة في ما ندعوه البرومبت انجينيرينج، ليس الأشخاص العاديين. يعني يجب أن يمتلك الشخص الذي يقوم بذلك خبرة توازي خبرتنا، يعرف البروفينانس ريسيرش ويعرف استخدام الذكاء الصناعي بشكل جيد، لأن الذكاء الصناعي هي عبارة عن عملية أخذ ورد. وأشبه ذلك دائما بالذهاب قبل 50 عاما لخياط بذة كهذه، فأذهب إلى السوق لأشتري القماش، ثم أذهب بعد ذلك إلى الخياط يأخذ المقاسات، يقول لي عد بعد أسبوعين أو بعد 10 أيام، أرجع إليه يأخذ المقاسات مرة ثانية، يرسلني مرات عدة وأرجع إليه عدة مرات، لكي بالنتيجة الطقم أو البذة تصبح مثالية لي. الذكاء الصناعي كذلك يحتاج إلى التغذية بالمعلومات الدائمة لكي نكون فعالا جدا. المشروع الثالث الذي أود التحدث عليه هو Heritage Watch AI، وهو مشروع بتحالف من 4 عمالقة في مجال التراث الثقافي والبرمجة، مايكروسوفت وأليف وبلانيت وإيكونيم. نعمل مع بعضنا البعض في عملية رصد تدمير المواقع الأثرية وجرفها ونهب هذه المواقع. ما تقوم به، نحن نقوم على نستخدم نمطين بهذا.
النمط الأول الذي نستخدمه في هذه، وسوف نرى في أفغانستان، لأن تم تنفيذ المشروع على عدة دول: أفغانستان، السودان، مصر، وأخيرا سوريا، ونهدف الانتقال إلى أماكن أخرى. التقنيتين التي استخدمناها هي Change Detection on Satellite Image، أي كشف التغييرات على الصور الفضائية كل شهر مرة، والتي تدقق البكسل في هذه الصور. هذا ما ندعوه Change Detection. أما الطريقة الأخرى Pattern Recognition، وهي يعتمد نحن على تزويدنا بها. الطريقة الأولى Change Detection التي نود أن نتكلم عنها، سوف أنتقل إلى السلايد في أفغانستان نرى. فعلى سبيل المثال تم اختيار 2000 موقع في أفغانستان، في شمال أفغانستان، للتدريب على هذا النماذج. نحن نطلب من النموذج الذكاء الاصطناعي تحليل هذه المعلومات ويأتي إلينا. نقوم يدويا بالفيريفيكيشن، بالتحقق من كل هذه. لا نقوم بأي شيء آلي، نقوم بذلك يدويا من أجل إضفاء الصحة على ذلك. ثم نعيد المعلومات عن طريق الخوارزميات إلى نموذج الذكاء الصناعي، ثم يعيدها إلينا. فعملية أخذ ورد، لأن الموضوع ليس سهل جدا. فوجدناها هذه الطريقة غير دقيقة، لأنه قد يتغير المناخ، قد تظهر غيمة، أو قد يظهر نبات خلال من شهر إلى آخر. فهي غير دقيقة. وفي الوضع الراهن الذكاء الصناعي لا يمتلك الذكاء الكافي للتمييز ما بين حفرة أو ظل، على سبيل المثال في المواقع الأثرية المنهوبة. دقيقتين دكتور. تماما. والطريقة الأخرى هي الباترن ريكوجنيشن ما ندعوه، وهي عبارة عن أننا نزود الخوارزميات بأشكال للحفرة في المواقع الأثرية المنهوبة، ونرسله ليبحث عنها أو عن أشباهها، ثم يأتي إلينا. الطريقة الثانية تأخذ جهوداً أكثر منا، لأنها تحتاج الكثير من العمل البشري في البداية. الطريقة الثانية البشر يباشرون إرسال المعلومات للخوارزميات والنموذج. الطريقة الأولى العكس. الآن نحن نبحث عن طريقة ما بين الطريقتين لكي نسهل العمل ويكون نتائج أحسن. هذه نماذج من بعض المقارنات التي حصلنا عليها، وكما قلت أننا نحن نقوم به. بالنسبة للمشروع التي نقوم به سوريا، تم تقسيمها إلى 3 مناطق، فمناطق جغرافية وتحديدها نختار إما 1 كيلومتر مربع أو 4 كيلومتر مربعة. فالأمر يحتاج كما ذكرت على تغذية هذه النماذج الذكاء الصناعي بالمعلومات، وعبارة عن أخذ ورد بين وبين نموذج الذكاء الصناعي. السؤال الأهم: أين نحن في هذه اللحظة إذا أردنا أن نقارن ما بين التقنيات أو استخدام الذكاء الصناعي في مجال رصد نهب مواقع الأثرية والبروفننس؟ نحن هناك خطأ تقني، نحن فوق حرف الباء لنقول. إننا نحن في البداية جدا جدا، ويجب أن لا نكون يعني نرفع السقف عاليا بالنسبة لاستخدام الذكاء الصناعي، لأن من يقوم بتزويد الذكاء الصناعي بالمعلومات هو نحن. التصحيح له، الفيريفيكيشن، والعاملين في هذا المجال في مجالنا الذي يقومون بالتصحيح قلة. أما إذا ذهبنا إلى مجالات أخرى كالأدب، كالعلوم الأخرى، فيوجد مئات آلاف البشر قد يستخدمون نماذج الذكاء الصناعي. كم عدد الأشخاص الذين يقومون بالتحقق من مصداقية المعلومات والقيام بالفيريفيكيشن وإسناد المهمة لهذا قلة في مجالنا. فلذلك أود القول بالنهاية أننا في البداية، وهذه الأدوات التي تستخدم الذكاء الصناعي ما زالت في البداية لكي نكون صريحين مع بعضنا. في نهاية حديثي اسمحوا لي وباسم المتحدثين، كوني آخر المتحدثين في هذا المؤتمر، بتوجيه التحية والشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، والشكر الجزيل لوزارة الثقافة وهيئة التراث وسعادة الدكتور جاسر الحربش على الدعوة والتنظيم وكرم الضيافة. ومن أعماق قلبي أقول شكرا جزيلا لكم.
شكرا دكتور سامر، كمان نرحب بكم جميعا. والحقيقة التقنيات التي استخدمت في هذه الورقة العلمية هامة جدا، كما استخدام الذكاء الاصطناعي واستشعار عن بعد، واستخدام الصور الأقمار الصناعية وصور عالية الدقة، وكذلك صور استخدام الطائرات الدرون ودمجها مع التعلم العميق للتركيز على الأعمال أو لرصد أعمال النهب والاتجار غير المشروع بالآثار. في الختام إذا هناك أسئلة نسعد بمداخلات. Thank you very much. This session was extremely informative, and I learned a lot. I would like to congratulate all speakers on their contributions, first of all. My name is Toshio Kono. I'm honorary president of ICOMOS, but I've been working also in this field on illicit traffic of cultural property. And since I'm a lawyer, I would like to approach the presentations today from my legal point of view, and especially I have a question to Mr. Lapikawali and Madam Travaglia. Well, from my perspective, the legal debate so far is based on actor-driven account. In other words, the key issue was who the bad guy is. But since the current illicit traffic is a matter of a kind of supply chain, and we have to approach the issues from the viewpoint of how to control the supply chains. And from this point of view, legal debate should move forward to a network responsibility, not only the persons, but also the network as a whole. And in this regard, it is important to identify not only dubious networks, but also credible networks. And from that point of view, I think this is very important to nurture sound art market as well. And in this regard, I am interested in knowing if it is possible to connect this digital data and networks analysis to blockchain. And I'm not a professional at all in this regard, so I'd like you, I'd like to hear from you. For instance, this digital data on cultural properties, is it possible to combine or integrate into blockchain? We know that blockchain is not only for the financial crypto assets, but also it is used to trace the food, for instance. So my question is this: it is possible to apply this digital data of specific cultural property or network into blockchain? And so this is my question. Oh, okay, now it works. Thank you. So the simple answer is yes, but there are some limitations. The first, you mentioned fruit. Okay, you take an apple, you put a label on it, and that is your link, your physical link to a blockchain. So you know everything about where the apple has been grown, who were all the dealers in the different stages, and so on. It's difficult to put a label on cultural heritage objects. If you put a label, the dealers or the traffickers will remove it. So you have to do something that is permanent. So currently there are a number of attempts to find a way to mark cultural heritage so that all the information can be attached to a blockchain, so you can have a provenance that is all digital and you cannot change it. There are several examples. They are trying to use nanotechnologies. There are limitations also in doing that because you cannot apply to all kinds of cultural heritage. There are other tools that have been experimented on,
But so far, the two things are separated, so you cannot physically link the data that are in a blockchain to an archaeological or an art object at this point. But theoretically, you can. If you find a way to mark the object so that it can be connected, like a sort of QR code that is invisible and that will not ruin the object in any way or form, and it can be placed also in several places, because, you know, in case a dealer or a trafficker would know that there is a code in there that cannot be seen, it might be tried to remove it from, and at that point the object would be disconnected by the blockchain. So that's the only challenge that we have at the moment, to find a physical connection between the data on a blockchain and the object itself. Once we solve this small issue, which isn't that small to tell the truth, we have the blockchain connecting, we have all the chain of provenance connected to a physical object. I hope this answers your question. شكرا. أعتقد نأخذ آخر سؤال نظرا لضيق الوقت. Thank you very much, and thank you for the excellent presentations. I have one comment and one question. My comment goes to the application of nuclear technology in identification and authentication of the cultural objects, to which, from UN perspective, I'm representing the United Nations Office on Drugs and Crime, that we have been cooperating with our sister agency, International Agency for Atomic Energy. So I just want to echo that it's very important for all of us to consider the benefits of the nuclear technology in the identification and authentication of the cultural heritage object. So this is a great presentation. I just want to thank for that presentation. And my question goes on to Ms. Travagila on the Rhythms project, and perhaps it's linked with the previous comment or question again. Very simply, what is the estimated false positive risks in your analysis? Because I understood that you are very much based on open source information. Thank you very much. Thank you. We do not have many false positive at all, because all the data connect or do not connect, basically. So what we do is just connecting the dots. Of course, then we have to double check. We have several ways to do that, because, you know, we have a lot of problems, because the same person can be named in different ways, by surname, but might have two names, for example, and so on. So we have to work. We had to work a lot toward creating links that are univoc, and so, but we have all a part base. I didn't go through during the presentation because there was no time, but we have large language models embedded into the platform, so that we can solve all the issues that are related also to names and different objects and the ways in which they are called in different platforms or in different systems or in different websites, for example. So the work we are doing is to try to uniform everything so that data can connect quite easily, and then we can manually fix everything. Of course, every time we have something done, every time we create a part of a network and we analyze it as human beings, we have expert checking and identify potential problems, so that we can solve it and we can teach the system, train the system to solve by itself these kind of incongruences that there might be in the data. But yeah, once the system gets more data, learns also more. So in the future, we'll be certainly more able to solve any potential problem in creating the link in the data. شكرا لكم، والحقيقة نقاشات شيقة وبالإمكاننا نكملها بعد الانتهاء من هذه الجلسة. أتوجه بالشكر الجزيل لجميع المتحدثين وإلى الحضور الكريم، وبهذا ننهي الجلسة السادسة والختامية من هذا المؤتمر اليوم، وتاركا إلى اللجنة. تفضل. شكرا. شكرا للمتحدثين. يتفضل الآن مدير الجلسة بتكريم المتحدثين المشاركين. المقدم سالفاتور بيكافولي.
الدكتور سعد الشهري. الدكتورة أريانا توفيقليا. السيد أكسل كيريب. الدكتور سامر عبد الغفور. كما يتفضل الدكتور عجب العتيبي بتكريم مدير الجلسة الدكتور محمد العنقري. ونستأذن المتحدثين بصورة جماعية. ننتقل وإياكم الآن إلى الكلمة الختامية لسعادة الدكتور جاسر الحربش رئيس هيئة التراث. السلام عليكم. إن شاء الله كلمة قصيرة جدا، نعرف أنه كان يومين متعبين شوي، لكن إن شاء الله فيها فائدة كبيرة، خاصة إذا مع رحلتكم الجميلة البارح إلى حي طريف الدرعية. أنا بداية أشكر كل من شارك، سواء من المتحدثين مدراء الجلسات، من أيضا شرفونا في الكلمات الافتتاحية صباح أمس، والحضور الكريم من كل الجهات السعودية والدولية، ومن أيضا طلاب وطالبات الجامعات والشركاء، ومن أيضا المكاتب القانونية وغيرها. أشكر زملائي أيضا فريق المميز في هيئة التراث، كل من دعمهم من وزارة الثقافة ومن الجهات الأخرى على ترتيبها أول مؤتمر من نوعه في هذا الموضوع. وبإذن الله أنا متفائل بنتائج وتوصيات واقعية نستطيع جميعا تفعيلها بإذن الله، ومن خلال المناقشات الجانبية والاجتماعات التي تمت اليوم وأمس يتضح أنه كثير من المبادرات يمكن تفعيلها على المستوى التنظيمي والتشريعي، على المستوى التقني، على مستوى التوعية والتعريف، على مستوى الاتفاقيات سواء الثنائية أو الدولية، أمور كثيرة ممكن يستفاد منها. نعدكم إن شاء الله أن هالمبادرة تستمر من خلال مؤتمرات أخرى، ورش عمل، برامج تدريب، ومنفتحين نحن في الهيئة والوزارة استضافتها هنا بالرياض أو المشاركة في أي ورشة أو تدريب مماثل. نعتذر في الختام عن أي قصور حصل، لو حصل، وتعرفون لابد أن تحدث بعد الثغرات البسيطة، إن حدثت نعتذر باسم الجميع، وإن شاء الله نتمنى لكم رحلة سعيدة إلى دياركم. بقي فقط حسب كلام الزملاء فقرة الغداء، صح ولا لا، ولا باقي غيرها شيء؟ فقرة الغداء إن شاء الله، تكريم متحدثين بشكل نهائي جماعي بشكل سريع إن شاء الله، ما نعطلكم. المتواجد منهم بعضهم مضطر أنه يسافر، والغداء تشرفونا بالغداء، والمعرض طبعا المفتوح. شكرا. تتفضلون الآن يا صاحب السعادة بتكريم مدراء الجلسات والمتحدثين. في الجلسة الأولى مدير الجلسة الدكتور عبد الرحمن السحيباني، والمتحدثين كل من الأستاذ محمد محنشي، الدكتورة مارينا شنايدر، الأستاذة عهود محمد الهيث، الأستاذ ألفيو جولوتا، الدكتورة مارلين ميشيل لوسي.
في الجلسة الثانية مدير الجلسة الأستاذة آلاء العتين، والمتحدثين السيد مراد يلدز، السيدة إنجي كيم، السيدة جالا أليكسا أماجات، السيد تيزيانو كويرو، والدكتورة أسماء المهديوي، والسيدة فيوناولا روجرز. في الجلسة الثالثة مدير الجلسة الدكتور عبد الله الزهراني، والمتحدثين كل من الدكتور كريستوس تسيرو، والدكتور ستيفان إيبرت، والدكتورة نانسي كاريلز، والدكتور ألكسندر هيرمان، والدكتور مارسيل ماري. في الجلسة الرابعة مدير الجلسة الدكتور نايف القنور، والمتحدثين كل من فضيلة الشيخ أحمد المقحم، والأستاذة منيرة الرشيد، والأستاذ عبد الله المقرن، والأستاذة آلاء العتين، والدكتورة فيرجينيا كاسولا. في الجلسة الخامسة مدير الجلسة السيدة صوفيا تشيكي، والمتحدثين السيد ستيفان بلوميل، والسيدة فابيان براجا، والدكتورة ماريكو فيوجيكا، والسيد مهمت بالجي، والسيد فرانسيسكو خافير. في الجلسة السادسة والختامية مدير الجلسة الدكتور محمد العنقري، والمتحدثين كل من المقدم سلفاتور بيكافولي، والدكتور سعد الشهري، والدكتورة أريانا توفيقليا، والسيد أكسل كيرب، والدكتور سامر عبد الغفور. وتكريم الزميلة مقدمة هذا المنتدى المقدمة الأستاذة راغد القحطاني.
المقدم عبد الرحمن الإبراهيم. حضورنا الكريم، وصلنا معكم الآن إلى ختام أعمال هذا المؤتمر، متطلعين إلى أن تسهم هذه الجهود المشتركة إلى تحقيق الأهداف المرجوة، كما تقدم هيئة التراث شكرها الجزيل على مشاركتكم المثرية، متحدثين أو مستمعين أو مشاركين. ويطيب لهيئة التراث دعوتكم لحفل الغداء، ونلتقيكم في مناسبات قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.